Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session. We start with these BPCE counseling psychology, continuing with the block 2 and unit 6. Today, we start with a different approach included under the cognitive and behavioral approach, which is the rational emotive behavior therapy. Speaking of this, we are going to discuss the rational emotive therapy, which was also famously called the RET and the REBT. That's the reason that it comes under the cognitive and behavioral approach. Its emergence, assumptions that are going to be coming from this approach, the theoretical approach, where the theories are coming from, and the role of the counselors and the client, the technique and evaluation. So, speaking of this theory is standing completely different from the other theories. It's rational, it includes emotion in this theory, which was irrespective of the drawback that the other theories were consuming in. Now, let's start with the understanding what was rational emotive therapy. Rational emotive therapy spoke about rational emotions and equivalently the rational behaviors. This was given by Albert Ellis. Ellis was the first person to start with any theory which was speaking about emotions, considering emotions in therapies of psychology. And Ellis also realized that the behavioral methods can equivalently apply to the covert processes. So when we state about covert processes, that talks about processes that are something which are visible. So coverts are something which are visible and non-visible processes that we have. So apart from overt behaviors, we are going to talk about applying these methods to covert processes which are not visible. So covert are behaviors, emotions which are not seen, and overt are behaviors and emotions which are seen. So like O means observable, C means covered. So covert processes and internal dialogues that came up with the therapy. So rational emotive spoke up that the behavior methods can be utilized within this and can be structurally helped used to help the clients to structure their mind, to philosophically change their thought process to more radical, to more conventional, and to more rational thought process, and at the same time make sure that the behavioral styles are also corrected. Combining all of this theoretical approach and the empirical rigor, which Albert Ellis strongly held, which means Albert Ellis had a good theoretical approach, which is a strong theory based on which the therapy was based. At the same time, a lot of pilot studies were done on the same so that it had the scientific rigor, the scientific basis on which this therapy could stand. Ellis also defined, he's also defined as using RET for an educational approach to provide psychological interventions to children and students also. Let's come down to the assumptions. RET stands out to be very different from the other therapy, and when we speak about this assumption, we need to know rationality is being stated. That means we are dealing with irrationality, which is behaviors and thoughts which are irrational in nature. These thoughts are generated by the client themselves, and therefore, adding to the REBT, cause of the psychological distress are clients themselves. So, cognition, second, the cognition, emotion, and behaviors are interrelated and interact with each other. That suggests that all the behaviors that we are doing are commonly and most likely to be interrelated by the thoughts that come to our mind, the emotions that we have, and the thinking, reasoning that we do. So, it is rightly suggested that we understand that most of our behavior that we attempt, most of the behavior that we do, are a part of a combination of what are you thinking, what are you reasoning, problem solving in your mind, and the kind of emotion that drives you to do that behavior. You can take it as an example when we because of the fact that there are pent up emotions, there are pent up cognitions, and also at times unresolved cognitions and irrational cognitions and emotion. Ellis also believed that an individual's connectedness with other people in the community also determines their psychological well-being, which is true. The kind of people that we are surrounded with, the kind of thoughts, emotions, and the behaviors that we are surrounding with, the kind of people that we live with, obviously defines our psychological well-being. The process of therapy is an educational one, wherein the therapist is an expert. The client takes on to the role of a student, which is considerably the same pattern that we follow. So the assumption stands common in the behavior therapy, in the cognitive therapy, and in the RET that we are doing after
the two which come under the same platform also assumes that the clients are going to be students. So they are going to be students, and your therapist is going to be an expert. That means the therapist is bound to have the the results, the solutions, the thought process that needs to be corrected for you. Now, moving to more other theoretical framework of Albert Ellis. Albert Ellis stated that we are going to talk about encountering the irrational beliefs, so which are mostly external. So where is this irrationality in your belief system coming from? So the belief is what? Belief is our cognition. Cognitions are the thought thinking patterns, the process of reasoning, the process of thinking is something which is a belief and also a cognition. So beliefs, when turned irrational, which is coming from the external factors, a person usually associate it from everywhere. So let's take an example. If a person feels that he or she is worthless, remember that thought will surround the person not only in a social gathering, but also when the person is alone, when the person is interacting with one known person, or when the person is standing alone in a crowd. So the irrationality in the belief is coming from the external environment. Also, a person of importance or significant others is the one who introduces this irrational belief to this individual. That means the irrationality usually is seeded in the child or is seeded in the person from the family in the childhood times. It could be a significant other from the family, it could be a sibling, it could be a teacher who's been a significant other to the child in the beginning. So remember, the introduction of irrationality comes from where? It comes from a significant or an important elderly individual who is of guidance and who is of support. Now the individual learns that these beliefs, and it's so difficult to get them out of it because we get our values, we get our rituals, our systems of thinking, our system of performing in the society from this significant other. And at the same time, they make us learn an irrationality about ourselves. So remember, if the children is thinking that they are worthless, if the child in today's times think that they are not capable of performing well, or they are not capable of doing something, remember it is seeded from a significant other. It is coming not from their own mind. As stated in the beginning, children are born as a blank slate. That means we are born like molds which can be molded, anything which could be molded into any shape. So the first shape if you give to the child is irrationality. Remember, they learn it about themselves. They learn it through that belief, and all their thinking, reasoning, problem solving, decision making is based on that. Now, the second theoretical framework of RET was that the need for acceptance. So one of the most radical viewpoint is the human needs to accept. So if they want to live long and live healthily, is that if they do not accept in order to live healthily, it's going to be a difficult, journey ahead. So the reason, if you feel that you've been worrying about the fact that you're worthless or not wanted, remember, accept it that you've got it from somewhere, or you have probably self-fulfilled it in yourself with the passage of time. Remember, it acknowledges that a lack of acceptance from near and dear ones does cause that irrationality to develop further. So it's extremely important that you accept that where is it coming from. You accept that unconventional thought process that you build in yourself so that you can introspect it well. There are times, when client comes in stating that no, we don't feel, we don't feel like this about ourselves. So when you do not accept your problem in the beginning, remember there's always going to be a lack of understanding. So until acceptance doesn't come in, there would always be a lack of understanding of irrationality. Remember, if this is something which has been seeded by your significant other, you've learned it, and this has also been reinforced further by your near and dear ones in the external environment, this irrationality tends to become very stringent, very absolute, and becomes very self-defeating belief. So from an irrational thought converts into irrational belief and further goes into something which is self-defeating beliefs, which is obviously very, very devastating for children growing, because it not only commands the way you think, but also commands the way you behave, commands the way you learn your activities around. Now, an internal dialogue. Internal dialogue in RET has been of great, great importance. The reason? They stated that irrationality is coming from our thinking and reasoning and our behavior and reaching to our behavior. So, internal dialogue, which is often used, usually as a blaming thing to yourself, like I, I should be loved by my father always. My father doesn't love me anymore. My mother finds me unworthy. So I must go to
the party today. I must be invited for this event. So, but even if I'm unworthy, a father should be loving me unconditionally. Remember, the shoulds, oughts, and must are something which are the bolted point when we speak about the irrational belief. So irrational belief, when we speak about the fact of something which is shoulds and must, this is what causes the irrationality to further deepen, because this makes you reinforce that value that you should be doing it. There is no second option, there is no second thought, and there is no alternative beyond it. So this must, shoulds, and oughts are something which is a major feature of the internal dialogue, which we use to blame ourselves. So I must be called to this party. Why must? The reason is why must. So this is something where we need to introspect, and introspection will begin in the beginning when we accept it. So this is a feature that we highlighted, which was shoulds and must. Remember, these are the internal dialogue which are often used by children, often used by people relating to irrationality. And further, two things have happened in this emotion to thought change, which is the thinking that we have as an internal dialogue that was an emotion in the beginning, that I should be loved by my father, I must be invited to the party, I must be loved by my mother unconditionally no matter what. Remember, this emotion is converted. Two things will happen if you convert it into your day-to-day living thought process. A blame has been assigned to self. You've already labeled yourself as unworthy already in the self labeling internal dialogue, and it's turning into a blaming internal dialogue now. So, the blame that you assign to the self, it has been labeled as a highlighted term, which is unworthy. This thought will now have a life of its own. Anytime, the reason that we state that it has a life of its own is anytime you attempt something, this unworthy as a thought process will always haunt you. It will always come in your mind. So this has its, the irrational beliefs have a life of its own, amplifying and validating itself on its own. So it keeps validating your mind time and again. Let's take an example. You did something, did not turn up well. What will you state? I knew I was unworthy. I knew this was something I was not capable of. So that self blame keeps reinforcing and validating your task if they are not done properly. Even if they're done properly and you don't get the desired result, you do not acknowledge yourself for doing it well, but you say, I knew the result wouldn't have been come because I am unworthy. So this is causing harm to the individual, which is another theoretical thought. And second thing that will happen when these irrational thoughts change, irrational emotion changes into thought, is that the emotion to thought translation is very rigid and absolute. So this carries an absolutism, which is of the irrational thought. Irrational thoughts are very absolute. It's very difficult to change them. It takes a lot for a self help. It takes a lot to change on your own. It is not an easy task. It has greater difficulty to refute your own oughts, shoulds, and must. Now, let's understand the model. What was the model that they introduced that could have supported the clients to understand where is your problem coming from? The first model that they utilized, which was given by Albert Ellis itself, was the ABC model. He stated that every situation can have be seen as multiple emotional reaction. So in that multiple emotional reaction, we can utilize the ABC model depending upon a way the person processes it. So we can take any example Albert Ellis stated, and we can utilize this model to see the multifaceted emotions that come into play whenever an incident happens. So let's take an example. Whatever happens, the first thing that comes to the mind or that triggers the entire thing is called the A, which is the activating event, the event that causes extreme emotional response. So an event could be where you're not able to finish your task. What is the belief? Now the belief is something that was already there in your mind, and you are reinforcing yourself into play, which is, let's take the same example, feeling unworthy. The belief of a client has developed as a result of the uh, activating event. So let's take an example. The child has not been, let's take another example where the child has not been were not heard or was not eared by the mother because the mother was very busy. So at that point of time, that situation can be an activating event, and the child suddenly develops a belief: I'm never entertained, I'm ignored, she doesn't listen to me. So see, it's coming again from a significant other. Now, what is the consequence?
there are negative feelings. The behaviors that are turning out to negative. The child is holding a very negative mood the entire day, does not eat well, does not talk to everybody. So that activating event has generated a belief which has led to a consequence in that event. Now, let's see. This irrational belief gets reinforced. We just earlier studied it that these thoughts, when are reinforced, validated, they become self defeating. Now, the child goes to the sibling, sibling is busy working. Into something very important. So the child goes to the sibling and asks, "Can you help me with this right now? It's here and now. I want the support right now." The sibling gets annoyed and say, "Don't you see that I'm working and what you're doing is not very important?" See how now this event reinforces that belief that I am not wanted. I am not entertained the times that I need support and help. So that belief is now holding an absolutism. Now the belief has got rigid. Why? Because it is being validated by another significant other. It's been held strongly by the child now, and the consequences are now going to be negative emotions, negative feelings, and thought process, which arises every time a situation happens. Now, anytime any situation will happen, the ABC model says that it will function in the same pattern. The belief system will, take over all the events that now will happen and lead to the same kind of consequence, which is negative feeling, feelings of shame, feelings of guilt, etc. So this is the ABC model, which was told by Albert Ellis, which could be utilized to understand where is it all starting from. So after the incidents happen, there's an activating event. We have a belief system. That belief leads to consequences to the incident. Albus explained that it is arising from how we interpret the situation, which leads to negative consequence. For example, if a child does not have a negative belief system and has not been reinforced, or probably if he's also been validated as unwanted, the child still feels, no, I'm not unwanted. Maybe everyone's busy right now to listen to me, but this is not how I am. This is not what I think about myself. So this is different the way you take it. So the arising interpretation is all coming from you. If you change that interpretation of the belief, remember the consequences will not happen. Now, moving ahead, what are the techniques that we talk about in terms of RET? RET utilizes the ABCED technique to take care of the interruption of these irrational beliefs. So let's start with there is working on the thought where the therapist interrupts. This is a part where, in the process where the client shares his belief with the counselor and the counselor objectively sees the belief and questions the belief. Where is it coming from? How was your belief system before when it all started? So we question, we interrupt in between that thought process so that they can understand the breakup of ABC, which is the activating event, the belief system, and the consequence. So this happens in terms of this model, and then we start once the client realizes that this belief was not always unworthy, it was not always unwanted. It was something which was very normal in the beginning. The events like this has catered to develop a belief like that. So then starts the self-correction. Self-correction, the clients in self-correction are given a lot of homework where they're encouraged to identify all the rigid patterns in their mind, all the absolutism, all the shoulds, musts, and oughts that they have believed, to identify them and then to place it in the ABC model and to change them. How does it changes? Let's see the picture here, which is the ABCED, the activity, the activating event or the adversity, or the problem, or this problem situation which has led to developing a belief. Then comes the belief about the event. The belief could be being unwanted, being unhappy, being not conditionally loved. It could be something which is unworthy. This leads to a negative emotion. Negative emotion can also be diseased mind at times. It could be depression, it could be anxiety, it could be further other problems with the children. It could be the reason for failure of the child in academics or social emotional connect with people. Then after we understand the consequence, we dispute with the consequence. That is where the interruption start of the counselors. Disputing of to challenge the irrational belief. So we are challenging irrational belief to understand, is it logically, empirically correct? Have you made it in the right pattern? Is it right to put it in every event when you judge yourself and self blame yourself? So is your dialogue, internal dialogue, always correct? That's where the interruption begins. And we start telling them and giving them homework to identify where it is all started, how rigid are they, what are they leading to. That realization and disputation leads to an effective development of a new belief system,
where you realize that this is not where it started from. It was different in the beginning. So that's where we develop a new belief system and we replace it with the old irrational belief system. So this is how the ABCDE tends to happen in the REBT therapy. Now, it's called rational emotive therapy, and when the behavior techniques are applied, we call it the rational emotive behavior therapy. That's why RET is coming under cognitive and behavior therapies. Let's go on with further more techniques. Becoming an REBT teacher is also very important. Once we make we make our client understand the RET ABCDE model, we make them utilize it comfortably on their own so that they can encounter their irrationality later in life. So when we speak about this, we need to as humans understand that irrationality will strike off every time in the living times, which is, it's not that as children we'll identify it. Maybe as adult we'll identify rationality. Maybe at the times of adulthood also you might feel unworthy, not wanted, not cherished by people, not loved by people. This is a feeling that can come at any point of time. So it's important to make the client an REBT teacher, which is make them practice the interruption, able to identify the AC model, able to understand where is the A, B, and C and what is the C leading to. These identifying exercises are given to them so that they become an effective REBT teacher, and then they can further utilize it for themselves. They can further utilize it for their own support on their own without reaching out to the counselors. After encountering the basic and the general technique, let's come to specific techniques, which is working on behaviors, working on thoughts. So when we have to work on the client's behavior, we have to indulge into language change, and this is also a very good practice that we give to the client, which is simple statement can cause various changes. So when the client is indulging in self-defeating thoughts and self-defeating internal dialogue, that's the time that we need to change the statement for them. We need to tell them when the individual stating that I am unwanted or I am unworthy, we need to change reasons which has led to this unworthy feeling in me today is this. We make it less absolute. We don't say it all the time. We say it today so we understand this has happened today, it can change tomorrow. Make it less self-blaming, not utilizing that unwanted, unworthy all the time in all your behaviors. So if you're doing an activity at school and you know it's good, making sure that you don't utilize the self-blame there. When you're in very good when supporting your friends and you were always ears to your friends and your friends cherish it about you, you do not use this rigid thought of irrationality there. So making sure that we change the language, make it less rigid, less absolute, and less self-blaming, and making sure it's not even utilized every now and then. Now, working on the emotion. So when we speak about working on the emotion, there are other techniques for this. So rational emotive imagery is something which works on your emotions. This is an intensive technique. It is utilized in different word pattern, like it is labeled as something else in another therapy. So it's rational emotive imagery where it's a very intensive therapy where clients are asked to think, feel, and act as they want their healed self to be. So you just act, feel, and imagine yourself you healed. You do not think like that. You do not have belief systems like this. They are even asked at times, they're even asked to imagine the worst of scenarios, the worst and horrible of scenarios. So it's on the two polar ends that we make them imagine, which is rational emotive imagery also happens in the most positive manner, where we make them imagine the best of things, which is make them feel the best of things, the make them report the best of feelings, and at times we give them most intense negative feelings also. So why are we making them do that? The imagery is happening so that if that thing happens in their life, they're able to deal with it better. Let's take an example. Most of us, before giving a call to our friend who we have just had a fight with, we imagine all the various scenarios over the phone. This is something that I could have said. This is something I will be saying now. So in this pattern, what are you doing? You are imagining all the worst scenarios, which is making you more self-prepared. And the more self-prepared that you are, the less would be irrationality and less would be the emotional breakdown and less self-blaming is going to be your irrational thoughts. Then the another thing that we as counselor use is the use of humor.
A good sense of humor is a part and parcel of developing, a client therapist relationship, and it's important also for the success of the therapy. See, emotional disturbances also result from individuals seeing themselves too seriously and too burdened and losing themselves in that vast perspective of negativity. So the reason that we can add value, the reason that we can add that little sense of humor, that tinge of humor into it, will just make them shift from that seriousness and take them to the lighter side of the world so that they enjoy. The reason people are able to make fun of themselves is that they hold themselves in both contexts. They hold a lot of irrationality about themselves, but they even enjoy making fun of them in front of people so that the absolutism, the rigidness of irrationality is lost. The most serious, the more hard that you are on yourself, and the most vastly darken your perspective about yourself is, the whole picture is going to be dark, the whole picture is going to be negative. So using a appropriate sense of humor by the client will also support the by the therapist will also support the client to see it lightly and to enjoy it and not take it too harshly on themselves. Then is shame attacking, which is Albert Ellis devoted much time to develop ways to get his client rid of their self-destructive blame. So he created exercise and encouraged his clients to stubbornly refuse to feel ashamed. So they always kept interrupting and telling them, why do you need to feel like this? What is the reason? And if they answer it, and they answer it in a self-defeating pattern, that I'm not loved by people, that's why I feel I'm unworthy. I'm never called for any invitation, that's why I'm feeling unworthy. We question them so that they come to an extent where the logic finishes. Their illogic thoughts and their irrational thoughts do not have answers, and then they can dispute and give a very healing rational thought. So self-attacking is one of the most important thing. There are no exercises for this, and there are no homeworks for this as given. Then let's come to understanding after the techniques that we finished. We go back to this again. It was working on the thoughts, self-correction, which talked about A, B, C, D, E, becoming an REBT teacher, which we insist the client to be, working on the behaviors, working on the emotions, and that finishes with all the techniques. These techniques are very self evolving and involving both for the client and the therapist. It's one of the most active therapies that you do, where emotionally you are charged up or your client is triggered. So it's a very emotionally captivating and triggering therapy. So I feel that here both the client and the therapist needs to be very active and very vigilant. If you're not, remember, the therapies are going to be in pain and it's not going to cost you any benefit. Now let's understand what is the role of the therapist in the therapy. See, the role of the therapist is someone who is an expert, who is someone who knows, actually accepts the client unconditionally, which is provide them unconditional positive regard, accept their irrational beliefs openly, and also knows how to reject them openly. Being the expert, the counselor usually view the client as the one who can make mistakes, and it's normal to make mistake. And until you are not capable of understanding your mistake, you will not be capable of leading a healthy and successful life. So for the therapist, it's normal to hold such beliefs. It's okay to hold such negative thought process about yourself. And REBT requires counselors to be great communicators because we need to use a good sense of humor, we need to refute, we need to interrupt their negative thoughts and irrationality. They need to be very well versed with all the techniques of REBT, competent enough, active, and very directive. The reason that the term directive is stated so that you don't lose track of the therapy. There are times that the client keeps talking about their irrationality, gets very serious. So that's the time, indulging into humor, indulging into the lighter side of the world can just get them out of that picture of darkness. That's why the role of the therapist is to be great communicators, very well versed with the technique, understanding that it's normal to have such thoughts and it can be shamed and removed from the client's mind. So here the therapist is equally active and seen as an expert. Now, role of the client. See, the client is seen as a student only who actively comes to get their irrational thoughts removed. And we actually support the client is supposed to work hard continuously and continually to grow. So that's a pattern of life. So REBT works on a very philosophical terms also that we discussed in the beginning, that it's normal to do mistakes. Mistake happens and that's how the life gets better because you change those mistakes, live better, understand, cope, and adapt. So it's a cycle that they talk about. Client must work hard so that continually they are able to grow,
Continually, they are able to acknowledge themselves both in the right and wrongs and acknowledge their problems. Once they acknowledge their problems, they'll solve the problems and move ahead. More problems will come, acknowledged again, and solve again. So that's like the role of the client is to be active, diligent, open to work, and understanding and accepting their problems. Another thing, how is the client and the counselor relationship here? The client and counselor relationship is a little related to a student, a student and a teacher relationship here. The only thing that we highlight here is the complete acceptance. The client should come up with a thought that I'm coming to the therapist to get my problem solved and I have a problem. Until that honest and complete acceptance from the client does not come to the therapist. Remember, the more honesty comes from the client and more expectation comes from the more honesty and diligence come from the therapist and more expectation and acceptance comes from the client, it doesn't function. That means the therapist should be genuine and honest, unconditionally giving to the client, and the client should expect things will happen right, and I need to do the same. So this it's a very beam balance sort of a thing. Some things done by the client and the some correct things done by the therapist. That completes with the understanding of what the RET and REBT therapy comprises of. Very active therapy. By the therapy, we understood that it's just not the client working or the therapist working. This is a very 50-50 sort of a, companionship that we have. Different aspects of that 50-50% goes to the client and the therapist, but they need to both be vigilant, both be open and accepting the problem. Now let's evaluate. How is this therapy and is it really applicable in the society today? Yes, REBT can be applied to a lot of other things, not only children and individual and family, but also marital. And it has produced outcomes for individuals with anxiety, depression, psychotic disorders, also, and a lot of hostility that they experience in day to day living. So it is equivalently good and healing for psychotic disorders also. Apart with neurotic, which is depression and anxiety, negative feeling, hostility, it's also very fruitful for psychotic disorders. Now, REBT can also be applied in group sessions, and like some people experiencing shame feeling and guilty feeling, very common thought process. They all can be sat together. Basic techniques can be given to all and challenge their irrational belief systems together. Why do we do it in group wise? Because here the intensity of the problem and irrationality is something which is very regular. Multiple people have it. So the more group that you do it, the more alike that they feel about themselves. They feel many people have it. We all can work through it. So the shame attacking comes very quickly, like the technique. RET is suited for both mild to moderate psychological ailment and also at difficult ones too. Then let's come to the limitation. What are the problems with REBT? Seems like a very active working therapy and a very, very versatile therapy too. When I say gets used in psychotic disorders also, neurotic disorders also. There is a problem of power imbalance. Why? Because we are teaching the therapy to the client. Here, the concept of teaching is there, which is combined with the power of the therapist over the client. So there are times where the client might feel very dragged upon. Client might feel that, oh, I have to do everything that the therapist is telling me. So there is a feeling of high power to the therapist, which might cause a lot of imbalance. There could be possibility that the client leaves the therapy in the middle, does not entertain it later, etc. Ignoring the client's problem at times, REBT emphasizes primarily in the problem. It's a primarily problem intervention technique where we focus everything on the problem because our thing is to identify the irrational belief. Our major agenda is to identify where is the irrationality coming from and what is the irrationality. And everything else, is considered secondary in the scope of therapy. So when we do not cater to the client holistically and we only cater to the problem, yes, at times the client does feel ignored and the other problems of the client might take up a back seat. The confrontation style is also a little problem. REBT encourages therapists to challenge clients' irrational belief. This confrontation is not suited to all. The reason is there are some people when you confront them might feel very defeated. They might feel very inferior because they are not capable of disputing with you. They are not capable of, arguing and confronting that problem with you. This happens in our day-to-day language also. Don't we see our friends, partners, all living in the same platform, going through the same kind of problems? But one could be very confronting,
Other one wants to politely address the problem and wrap up the problem. Someone wants to go to the root of the problem and take it out from there. So, as said, the confrontation problem is something that does not suit everybody, does not go to everybody well. And the last limitation and the problem with the therapy is that the balancing the past and the present. See, while all forms of behavioral cognitive therapy focuses on the present concerns, completely runs on the present, it ignores the past. It ignores the childhood experiences, ignores everything which is coming from the past. Remember, the irrational belief at times can be an emergence or starting might have happened in the childhood times. So, probably this ignorance is not a bliss. This ignorance can cost a lot to the therapist and the client and even the therapeutic relationship. So, completely running on the present is not something which is always favorable. So some of the limitation is power imbalance, ignoring the client's other problems, the confrontation style which might not be suiting all, and balancing the past and present. We forget that our irrational beliefs are an outproduct from the early times. They could have started at the age of 4, 5, and we've ignored it. We are not paying attention to it because it's in the past. So that is where we talk about limitations coming into play. So now, once we finish with all the therapies, let's begin with the counseling techniques and skills. So if we want to understand how counseling happens, we need to pinpoint the major pointers. That these are the bold point to understand how does therapy happens. What are the skills that you need to start, imbibing or learning and acquiring that we talk about. So the first that we will start, this is the unit 7, counseling skills and technique ones. So technique 1. So there is rapport formation that we are going to talk about. We are going to talk about a new technique, which is person-centered counseling technique. Some basic skills that we all should have while counseling. Two major intervention, reporting techniques that we have, which is case history and interview. Psychoeducation, an extremely important thing for all the counselings of any kind. Conflict resolution, crisis intervention, and grief and bereavement counseling. This is something which is not talked upon most of the time and is the need of the hour today because post-pandemic, post the calamities that are coming to countries, crisis intervention and grief counseling holds a lot of importance in our country and should, I feel, grow leaps and bounds. It's the need of the hour. Now, let's start the understanding of what is rapport building and is it really that important? What is rapport building? It's the unique relationship, that specific relationship with that add meaning to the counselor and client relationship. See, the effective of the counseling completely depends on the counseling relationship. So, rapport formation in the beginning will lead way to the kind of counseling relationship that you form. So, maintaining a continuous process throughout is rapport building. Usually rapport building starts with general question answering, demographic information taken, asking the general questions of how the person is feeling. Is it the right time to start with the interaction? So this is hope you're feeling comfortable in the room. Is the light fine? Do you want another chair? Do you want to relax further? This is to lighten the therapy in the beginning and also to make them comfortable. Not questioning them very probingly in the beginning will be more lighter on the side of the establishment of rapport. Also, establishment of rapport helps in building trust and confidence of the counselor in the client. So once you're able to take care of the smaller comfort of the client feels willing and open. They feel trusted. They feel I should be speaking more because they are taking charge of my safety. They are taking charge of me and they're effectively going to deal with it. The more care and concern, this is something that we can see in our day-to-day life. Ever put it in your life and see. Any friend who takes care of your smallest of problems and listens to you is the one that, are the ones that you speak out, pour out to more. Similarly, is the counseling process. The better that you rapport build with the client, the more that you feel interested in them, the more confident that you feel, and you really feel that they are the confidants that I want because they are taking care of smallest of needs of mine. They're understanding my problems effectively and they're the right people. Also, rapport building is considered to be the foundation of counseling. It indeed is one. The better that you form a rapport with your client, the better the client is going to remember you and will come back to you at the times of challenges and issues. And the comfortable the client feels in the beginning, the open that they are going to be, and the more that they're going to talk about their issues and challenges. Remember, where you have restricted yourself in rapport building, the client will also restrict themselves, feeling that the
therapist might not feel right about it. I should not be saying it to them. They've never expressed a concern regarding this. So the more you open yourself, the more flexible that you get, the more concerning that you get, and the more you center the client, remember, the better it's going to be. Also, counselor can work in the following ways if you want to rapport build with your client better. See, set a foundation for building a trust. Like, always set a foundation on trust and confidentiality. Take their consent, ask them if they're comfortable. Anytime you pen something down, which is you write your therapies, please ask them, are you comfortable? Can I jolt out points? If you don't want, I'll close it. This builds trust and that sense of privacy in them, that okay, my topics and my talks and conversations are going to be intact here, not going anywhere. Briefing about the role of the counselor is extremely important. Making sure you tell them your title, I feel, which will help in a collaborative relationship. Also, at the same time, being more predictable and consistent is important. See, this is not these are not wins and fancies and a passing thing. It's something which lies on the base of authenticity. So make sure your behaviors are always predictable. You don't act unpredictable here. Be consistent. Give your appointments, give time, have a consistent amount of behavior and emotions where the client is telling you something. Don't act surprised. Don't obnoxiously shun down their thoughts. Don't act astonished by their conversation. This leads to unpredictability and shock to the client. And the more that you keep doing it, the more that you're going to repress the rapport formation. So that completes with some point that we need to take care of. And now, as we talk about rapport formation, there was a therapy which was completely centered on the client, which was called as the person-centered therapy, given under the foundation of Carl Rogers, who is the humanistic therapist. And this was also called as the Rogerian therapy, or Rogerian counseling, or client-centered counseling, or person-centered counseling. There are a variety of terms which are used for this therapy. It's a very small therapy. It's called CCT, which is client-centered, PCT, person-centered, and it's a non-directive supportive therapy. Non-directive, we are not very probing. We don't confront too much here. It's scientifically very rigorous. This therapy has been pilotly done on multiple, topics on a population, and equally has a good theory behind it. So theoretical approach and scientific rigor, both are combined. So it's both scientific and both useful, which is giving out results also, and scientific has its roots in psychology. The therapy provides a very warm relationship, and the client can reconnect to their disintegrated self. Remember, this therapy is usually for adjustment, failures, people lacking the meaning of their life, people feeling alone, when the sense of loneliness just crops in, and incapable, where irrationality has just come into play, readjusting. So the main key concept of person center PCT is empathy, congruence, and unconditional positive regard that you should be giving to the client. Empathy is what? The client's endeavor to understand like the client. The therapist endeavor to understand like the client, which is being in the person's shoe, feeling the pain and being in their shoe. So that is like the first thing, empathy. Empathy is also a skill and characteristic that you should hold when when you're counselors. Then is congruence. Congruence is the therapist is genuine with their interaction. So what you speak and do is in line with what you feel and what are you doing for the client. So it's being in the straight line. Congruency is maintaining the same consistency in your thought, feeling, and behavior. Did we realize something? Apart from treating the client, it's also developing skills in yourself. Until you do not develop these skills in yourself, remember, you are not that complete counselors. And when you are not that complete counselors, remember, you're not giving that complete therapy to your clients. There is some missing that will always be there. Then we come to unconditional positive regard, which is total acceptance of client's thought, the way she or he is. Show a very non-judgmental attitude. You should be not. You should hold a very positive and accepting view of them. Like, at times people come for a smallest of problems for client-centered therapy. Like they can come for value defeating things which are new, like extramarital affairs. They can come for cheating in their life. They could come for conning somebody. Remember, you still have to accept them. You cannot tell what you did was wrong. That's what is unconditional positive regard. We need to first understand the problem of the client before we show them suggestions, before we start acting like a teacher to them, which is not the kind of relationship that the PCT follows.
in conditions which are value defeating to you. You need to listen, be non-judgmental. When you feel you cannot really treat the client, please give reference. Don't continue counseling. That is what PCT says, person and client centered says. Some important features of client person centered techniques: client is treated as a person and not a patient. We treat them as normal individuals going through life and taking, like everybody. Client is equally active. We don't set, make them sit passively. Okay, tell your problems. It's like repeatedly indulging in conversations, repeatedly indulging in activities with them where they speak and you interact. So they're not passive. Also, Kharkov in 1969 stated few conditions which list you as the Rogerian counseling, which is holding respect, confronting, immediacy, being very concrete, and self disclosure. Confrontation is the right time where you need to confront them. Immediacy is staying in the present and here and now of the problem. Don't go to very past problems, please. Stick to the problem here, solve it, and then think about something else. Concrete, which is not asking vague questions. Don't make them indulge in, random daydreaming. That's extremely wrong as therapist. And also a little bit of self-disclosure from your side so that it allows them to become, interesting on you, develop that confidentiality and sense of privacy and safety in you. So these are some important characteristics that we had of person center. Now, further other things which are important as skills. What are the basic skills to counseling? Trust building, very important. You need to have that rapport building. If that's not done, remember the first step is not happening in counseling. How do you move to the next? That's the first. Before you even ask the intake questions, interviews, you need to develop rapport. Attending skill is very important. As counselors and therapists, we always not only see the physical changes in them, we also see the psychological changes, which is we also see the non-verbals in the client. They're shifting their body when questions which are difficult come in. They're moving away from you when you ask them difficult questions. That gives us a lot about the, about your client. They're closing their entire body when they feel uncomfortable, and smiling and getting an answer when they feel okay, this is being addressed, my problem is now being addressed. So checking out nonverbals is extremely important. Also, some way Gerald again labeled it and sorted out as a solar thought, which is sitting squarely. If your client is comfortably sitting squarely, openly, then leaning front, has a good eye contact, and sitting relaxed, which is square position, open body. The body is not closed. They're leaning towards you. Whenever the counselor is sitting at back, and anyone, you can. This Gerard Egan gave this as an acronym, which I feel now in today's life can be utilized with people who are giving interviews also or taking. So if you're leaning back, that means you're still not open to the interview. Leaning a little in front with your hands up, sitting squarely, confidence. Good eye contact, confidence again, and trust also, and knowing the here and now. And relaxed position, not tightening of the body, tells you that you are ready for it. You have completely surrendered yourself to the situation. Then active listeners. Active listening is extremely important in any of the counselings, I feel. So it's actually a basic skill. Active listening is very difficult. Why it's very difficult? Because we are also there to help you. So we want everything to happen quickly. So remember, it's different from passiveness. Passiveness is not communicating at all, verbally and non-verbally. So your active listeners are verbally and non-verbally interacting adequately. Observation skills should be good, which is you need to check their body position, their postures, their gestures. How are they groomed? What are their expression? Or what are they trying to tell you emotionally or behaviorally, which they do not put on their mouth? Then the voice tone of the counselor is extremely important. Remember, if the voice tone of the counselor is too lethargic, too toned down, they probably might not be in the mood. Remember, this equally should be considered in therapist and counselors, and therapist, counselors, or client. Then, speaking of, counselors need to have the skills of questioning. Questioning skills are very important. Open questioning, closed question, probing, non-threatening questions. They need to be very prepared that what time and what kind of inter confrontation require what kind of questioning. So when we start with the therapist, you cannot ask probing questions. You need to ask very close question like name, when did the problem start, today, tomorrow, are you comfortable being, so it's very closed. Then from close we start with open-ended questions, which is asking them, do you always feel the same way when such events come in, or such thoughts are coming in every event? So this is non-probing. We are not asking them what is your problem,
Where is this problem coming from? Why do you hold them so strongly? These are piercing questions. We actually go in for non-probing questions, something which silently dwell into the client and supports them. Then we need to have the feeling of reflection, which is paraphrasing and summarizing. See, paraphrasing is, for example, a client tell you that I usually feel uncomfortable when people are interrogating my capacity. I feel threatened. So we should not be. So if you want to understand it well, therapists paraphrase it. Why? How? So we tell them. So you told me that every time that people question your capacity and your ability to do something, or ability to perform right now, to do something and give you a task immediately without instruction, you feel intimidated. So did you see how did I add up more things to the paraphrasing? This is for the client's clarity also, and also for the therapist clarity. We can use paraphrasing a lot of times in conflicts in life to gain more understanding of a problem. Summarizing and paraphrasing is very good for understanding verbal and non-verbal communication. So these were some basic skills. Now we come to the two main techniques. Technique as in some intervention assessment ways that we use in most of the therapy. First is case history, then we come to interview. What a case history? Case history is in-depth information taking from the client about their symptoms, feelings, thoughts, insight, etc. This is the first-hand information which comes from them. Talks about history taking, about their name, all the demographic information, all the educational background, psychological health, medical health. So that's like case history, which is, and also taking history from past many years. So that's why it's the in-depth information. You might ask them questions of their health and their feelings from past 2 years. So you might go on incidences of the past 2 years. So this is first-hand information, usually very authentic. We also take case history. We take second-hand information, which is written on the books, asked from the siblings or the parents or the partners, etc. The second most popular and widely used clinical assessment in interviews, because interviews comes in many format. So it is low cost also, easy to take. Talks about both non-verbal and verbal, very flexible. Verbal interviews, you are able to see your client. It's such a one-on-one, a good rapport formation happens in interview. Interview is a major tool. I feel it's a very understated thing, but interview is something that we use every time, everywhere. In any kind of therapy, the first thing that we will go in for to understand the diagnosis, which is the problem, is interviewing. Many kinds of interview comes into play. There are group interviews, there are individual to individual, individual to group, and the two major type is structured and unstructured. Structured interviews are ones which have a predetermined set of questions. Unstructured are very flexible, open-ended. You make the questions there and then. So your questions will be made on the basis of the answers which are given by the client. So it's very flexible, very open, very warm also. The intonation of the client, the pauses in between, the rate of the speech is taken care of. Whereas in the structured one, we need to be very quick. So I feel the more flexible one serves the purpose depending upon the situation. In interviews, you need to have the right amount of pauses, gestures, eye contact. Your face should not give multiple expression to confuse the client. Very important as such. Then we come to psychoeducation as a new topic. What is psychoeducation? Is such an important thing, so underestimated in nowadays. It refers to the education given to the client's family or to the client to understand their psychological problem. Let's take an example. A client has been diagnosed with generalized anxiety disorder. We need to equip the client. What is it? What is the threat? How long are you experiencing it? What can be the further defects for it? So it's educating the family beings in your kins, to tell them that this is the kind of problem that they're going through and what can be the immediate coping that we can provide them. Talking about the cause, symptoms, we also provide them prognosis. What is prognosis? The prevalence of how much can be cured and how much not. Remember, if someone is going through depression from 5 years, we cannot tell them that we can treat the individual in 2 days and let them go. We need to tell them the therapies will go for almost 1 year and long, because it's a long stated depression. Telling them what kind of feelings that they have, what is their emotional state. This will actually evaluate what will be their quality of life right now and how it will change in future. Psychoeducation is very important to understand what kind of environment your client should get. So immediate help, how much?
Should can we leave them alone? Is it important? So the smallest of nitty gritties are checked with psychoeducation. Very important, should be given after psychotic disorders, neurotic disorders, by for children and their prognosis problem, marital problems, educative problems, everything. Then we come to smallest of things that happens in counseling, which is conflict resolution. What are conflicts? Conflicts are threats that we get on our needs, interests, and concerns. It's the chaos and the disagreement which happens with contradictory need. Should I go to the party or meet my friend? Should I do my work or sit and watch my favorite film? It's a conflict, smallest of conflict. For a person having adjustment issue, should I go to the party or make my presentation? Very conflictual situation. Resolutions are important because conflicts are very natural and unavoidable. When we are resolving things, remember to see all the perspective, problem from all the side. If it remains unsolved, remember causes long-standing physical, mental ailments and problems to the well-being. Pro- Conflict should be dealt there and then. You should not let it rest for years. It's going to harm you. And human beings need respect, control, and fairness and their space. So most of the conflict resolution can take place like this. And conflicts are of various kind: intra, inter, intergroup, and intragroup, which is within you, with amongst people, amongst the group, and with other groups. So there could be conflicts of many kind that we can talk about. Then we come to a new kind of interventions that is, as I said, coming into play, which is crisis interventions, widely applied for brief time. Crises are what? Traumatic events suddenly happen, like seen an accident, or some, not a near and dear one, just saw an accident, just led to a harsh, devastating experience to you. So it's given to people with separation, loss of money, divorce, accidents, robbery, fire. These techniques are very short term, takes care of here and now. Do not go to the past. This was given by Stewart W. Crisis intervention are usually emergency first aid given to people going through earthquake calamities, usually for that. Some elements of this is that we assess the situation, educate the client, provide them support, giving what is the help, strengthen their coping skills and their strength, and reduce their weakness, and go on with it. The last is grief. Grief is similar to the crisis intervention. Again, very it is short lived. It is also called the bereavement therapy. Need of the hour happens and given to people under shock when they lose something: death of family, death of property, family, friend, pet, partner, etc. It was initially given by the National Cancer Institute as grief counseling. Losing a dear one leads to a lot of emotional and physical problem and pain. Support groups are there which are provided in grief counseling. We give grief counseling so that we navigate that the loss is done and what are the changes that you can give now. Practical decisions are made of here and now. We do not go back to their past life. We usually tell them to get supported. So what are the different techniques? Talk therapy, CBT is given, a little mindfulness. We give them acceptance and commitment therapy and some activities which are given to them. In the next time, we will continue with music therapy, which would be unit 8, and continue in understanding what is music therapy. Music therapy also supports our grief counseling. Piece of music used as a purpose to solve the problem and the grief and ace communication with people. That starts with a new unit and finishes our unit today to continue with music therapy for the next time. Thank you. Hope you understood. Thank you so much.
I am Dr. Anjaya. Professor of History, Usmania University. From Hyderabad, IGNOR Regional Center. BHIC 133 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 1206 to 1707 ఏడిఆర్సి హిస్టరీ బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 6 ఏంటంటే మొఘల్ పాలిటీ ఫ్రమ్ అక్బర్ టు ఔరంగజేబ్. యూనిట్ నెంబర్ 6 మొఘల్ పాలిటీ ఫ్రమ్ అక్బర్ టు ఔరంగజేబ్. అది ఈరోజు లైవ్ టెలికాస్ట్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. యూనిట్ నెంబర్ 6 మొఘల్ పాలిటీ ఫ్రమ్ అక్బర్ టు ఔరంగజేబ్. ఇంతకుముందు యూనిట్ 5లో మనం ఎర్లీ మొఘల్స్ ఫ్రమ్ బాబర్ టు హుమాయూన్ మనం చదివినాం. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ మొఘల్ పాలిటీ ఫ్రమ్ అక్బర్ టు ఔరంగజేబ్ ఈ రోజు లైవ్ టెలికాస్ట్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. యాజ్ ఏ పార్ట్ 1గా. పార్ట్ 2 తర్వాత ఇదే పార్ట్ 2 మళ్ళీ ఫ్రైడే నాడు డిస్కస్ చేయబోతాం. సో కాబట్టి ఇది పార్ట్ 1, అక్బర్ టు ఔరంగజేబ్ మొఘల్ పాలిటీ యూనిట్ నెంబర్ 6 అనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఐఎమ్ ప్రొఫెసర్ అంజయ్య ఫ్రమ్ ఇగ్నోర్ రీజనల్ సెంటర్ హైదరాబాద్. హిస్టరీ టాపిక్ను మనం ఈరోజు తీసుకుంటున్నాం. సో ఇది మనం మొఘల్ పాలిటీ ఫ్రమ్ అక్బర్ టు ఔరంగజేబ్. మొఘల్ పాలిటీ అనగానే హుమాయూన్ restored the Mughal Empire again, Mughal kingdom again in 1555 and 56. So in between he restored the Mughal kingdom, but he fallen from the stairs of his library, so that he died so in 1556. సో అందువల్ల హుమాయూన్ తర్వాత అక్బర్ రాజ్యాధికారానికి వచ్చాడు. ఆ హుమాయూన్ చనిపోయిన తర్వాత అక్బర్ చనిపోయే నాటికి అక్బర్ ఎక్కడున్నాడంటే ఈ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మరి బైరం ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి బైరం ఖాన్ సాయంతో అక్బర్ మరి రెండవ పానిపట్టు యుద్ధంలో మరి అప్పటికే ఎప్పుడైతే ఇతను చనిపోయినాడో, హుమాయూన్ చనిపోయినాడో, ఈ ఆఫ్ఘన్స్ ఎక్కడ బీహార్, బెంగాల్, జాన్పూర్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హేము ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీని కూడా ఆక్రమించుకున్నారు, ఆగ్రాను కూడా ఆక్రమించుకున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు అక్బర్ ఏంటంటే మొఘల్ రాజ్యాన్ని మళ్ళీ అతని ఆధీనంలో తీసుకోవాలంటే బైరం ఖాన్ అతని యొక్క రిఫ్యూజీగా, అంటే అతని యొక్క సంరక్షణలో ఉన్న అక్బర్ అప్పటికి 13 years బాలుడు. కాబట్టి అతని యొక్క ఆధ్వర్యంలో నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మరి మైనర్ రూలర్గా పరిపాలిస్తున్నాడు. కాబట్టి మైనర్ రూలర్గా ఉన్నటువంటి వానికి రక్షణగా బైరం ఖాన్ను అపాయింట్ చేశాడు హుమాయూన్. సో కాబట్టి హుమాయూన్ ఎప్పుడైతే చనిపోయాడో ఇమీడియట్గా ఆఫ్ఘన్స్ హిందూ ఆర్మీ జనరల్ ఆధ్వర్యంలో ఆగ్రా, ఢిల్లీని ఆక్రమించుకున్నారు. ఆఫ్ఘన్ పరిపాలనను మళ్ళీ రెస్టోర్ చేసినారు. కాబట్టి ఈ ఆఫ్ఘన్స్ ఎదుర్కొని మరి బైరం ఖాన్ సంరక్షణలో ఉన్న అక్బర్ మళ్ళీ ఇండియాను మొఘల్ ఆధ్వర్యంలోకి మరి రప్పించుకున్నాడు. ఏ విధంగా అంటే 1556లో మరి రెండవ పానిపట్టు యుద్ధం, బైరం ఖాన్ మరి రూలర్ అక్బర్, వీళ్ళిద్దరు
మరి గ్యాదర్ చేసి నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వాయువ్య ప్రాంతంలో ఉన్నారన్న వాళ్ళిద్దరు కూడా సైన్యాన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని మరి యుద్ధం జరుగుతుంది. ఎక్కడ రెండవ పానిపట్టు యుద్ధం. ఢిల్లీని ఆక్రమించుకున్న తర్వాత పానిపట్టుకు వచ్చేసారు ఎవరు? హేము. కాబట్టి పానిపట్టు దగ్గర మళ్ళీ అక్బర్ మధ్యలో మరి హేము మధ్యలో యుద్ధం జరిగింది. హేము అనేవాడు ఎవరంటే ఆర్మీ జనరల్, చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ ఆఫ్ ది ఆఫ్ఘన్స్. కాబట్టి అక్కడ యుద్ధం జరిగింది, రెండవ పానిపట్టు యుద్ధం. ఆ యుద్ధంలో అదృష్టవశాత్తు అక్బర్ గెలిచాడు. ఎట్లా అంటే హేము మరి అక్బర్ యుద్ధం చేస్తున్న పానిపట్టు దగ్గర హేము కంట్లోకి, హేము ఆఫ్ఘన్స్ ఆర్మీ చీఫ్ హేము కంట్లోకి అక్బర్ వైపు నుంచి ఒక బాణం వచ్చి, ఆ మిలిటరీని అక్బర్ సైన్యం నుంచి ఒక బాణం వచ్చి హేము కంట్లో కూర్చుకోవడం జరిగింది. హేము కంట్లో ఎప్పుడైతే కూర్చుకున్నదో హేము యొక్క నడిపే హేము గుర్రం, అతన్ని చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ హేము, ఆఫ్ఘన్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ హేము యొక్క గుర్రం ఏం చేసిందంటే మాస్టర్ చనిపోయిందా అని చెప్పి అన్కాన్షియస్ లో గుర్రం మీద పడే వరకు అతన్ని ఎత్తుకొని దూరంగా పారిపోయింది. ఇది గుర్రం 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్లు పారిపోయింది. సో ఆ దాన్ని చూసి హేము సైన్యము, ఆఫ్ఘన్ సైన్యము కూడా మరి మాస్టర్ పారిపోతున్నాడని సైన్యం కూడా పారిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా అక్బర్ రెండవ పానిపట్టు యుద్ధంలో 1556లో గెలుపొందడం జరిగింది. అదృష్టవశాత్తు మాత్రం గెలుపొందాడు. ఆ విధంగా పరిగెత్తేటువంటి ఆఫ్ఘన్ సైన్యాన్ని హేమును మరి చెండాడాడు. మరి ఆ విధంగా పరిగెత్తే సైన్యాన్ని ఎంతో మందిని చంపాడు. ఏది అక్బర్ సైన్యము బైరం ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో. ఆ విధంగా మళ్ళీ ఢిల్లీని, ఆగ్రాను, మరి కనోజ్ని, ఈ గంగా యమున అంతర్వేది ఆఫ్ఘన్ల నుంచి లాక్కున్నాడు ఎవరు? అక్బర్. ఆ విధంగా ఆఫ్ఘన్ల నుంచి మళ్ళీ రెండవ పానిపట్టు యుద్ధంలో మొఘల్ రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఇది మరి బైరం ఖాన్ సంరక్షణలో జరిగినటువంటి ఒక యుద్ధంలో గెలుపొందినటువంటి మరి ఈ యొక్క అక్బర్ యొక్క విజయం అని చెప్పవచ్చు. ఈ అక్బర్ మరి బైరం ఖాన్ సంరక్షణలో 4 స్టేజీలుగా మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు, 4 అంతస్తులుగా. ఎప్పుడంటే మొట్టమొదటిసారి 13 ఏళ్ళు ఉన్నాడు కాబట్టి మొదటిసారి బైరం ఖాన్ మరి ఏ విధంగా అంటే ఇతను బాలుడు కాబట్టి డిఫాక్టో రూలర్గా మొత్తం పరిపాలన అంతా తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకొని మొత్తం తన అనుయాయులు ఒక గ్రూప్గా మెయింటైన్ చేశాడు ఎవరు? బైరం ఖాన్. ఆ విధంగా పరిపాలన అంతా కూడా అక్బర్ మైనర్ అయినందువల్ల పరిపాలనా అధికారం అంతా కూడా తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. సో దాని తర్వాత ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ పరిపాలన అధికారం. నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మరి మొత్తం పరిపాలన అతని ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. దాని తర్వాత మరి బైరం ఖాన్ మరి అక్బర్ రెండవ పానిపట్టు యుద్ధం 1556లో రెండవ పానిపట్టు యుద్ధంలో కూడా అక్బర్కు వెన్నుదన్నుగా నిలిచి అక్కడ కూడా గెలుపొందాడు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ మొఘల్ నోబిలిటీ అంతా కూడా ఆఫ్ఘన్స్ వ్యతిరేకంగా మొఘల్ నోబిలిటీ అందరిని కూడా గ్యాదర్ చేయగలిగాడు ఎవరు? ఈ యొక్క బైరం ఖాన్ అనుకోండి, అక్బర్ ఒక పరిపాలన మొదలయ్యింది. ఆ విధంగా ఇది రెండవ స్టేజ్ అని. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క ఆఫ్ఘన్స్ ఎప్పుడైతే ఎదుర్కొని ఆఫ్ఘన్స్ ఇది గంగా యమున అంతర్వేది నుంచి పారదోలిండో ఎవరు? బైరం ఖాన్ అనుకోండి, అక్బర్ అనుకో, ఈ మళ్ళా ఢిల్లీని ఆగ్రాను, గంగా యమున అంతర్వేదిని, ఔద్ను మరి ఈ అన్నిటిని పట్టుకున్నాడు. అప్పుడు అంతర్వేది ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నాడు. అప్పుడు బైరం ఖాన్ మూడవ స్టేజ్ స్టార్ట్ అయింది. ఏంటంటే తన అనుయాయులను ఎక్కువ మందిని మరి పెద్ద పెద్ద స్టేజీల్లో నింపటం. మరి మొఘల్ నోబిలిటీకి ఇష్టం కాలేదు. మొఘల్ నోబిలిటీకి అది మూడవ స్టేజ్ ఆఫ్ బైరం ఖాన్ పవర్. మూడవ స్టేజ్లో ఏం చేసినాడు అంటే తనకు అనుకూలమైన వాళ్ళను ఉన్నత పదవుల్లో పెట్టాడు. అప్పటికి ఆఫ్ఘన్ పవర్ పోయింది కాబట్టి మొఘల్ నోబిలిటీలో మరి అతనికి అనుకూలమైన వర్గాన్ని, అతని ఏ వర్గానికి చెందినాడో అతని వర్గానికి, అతని యొక్క అనుయాయులకు ఉన్నత పదవులు ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు. ఆ విధంగా
మొఘల్ నోబిలిటీ అంతా కూడా ఇది ఈ ఈ ఈ యొక్క బైరం ఖాన్ యాక్షన్కు వ్యతిరేకంగా మరి తయారైంది. ఆ లోపున ఏమైందంటే ఈ మొఘల్ రాణులు ఎవరైతే ఉన్నారో కాబూల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వాళ్ళు కూడా ఆగ్రాకు రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి మొఘల్ రాణుల తోడ్పాటు మరి ఈ యొక్క మొఘల్ నోబిలిటీ వ్యతిరేకం చేశారు. దాంతో మరి మొఘల్ నోబిలిటీ వాళ్ళు అక్బర్ కూడా ఇతను బైరం ఖాన్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇష్టారాజ్యం వచ్చినట్టుగా మరి ప్రవర్తిస్తున్నాడని అతనికి అక్బర్ను కూడా అతనికి వ్యతిరేకంగా టర్న్ చేశారు. మొఘల్ నోబిలిటీ వాళ్ళు టర్న్ చేశారు. ఆ విధంగా మొఘల్ నోబిలిటీ ఒకటి, మరి అతని అనుయాయులు ఒకటి, 2 గ్రూపులుగా ఏర్పడ్డాయి. అట్ లాస్ట్ రూలర్ కూడా మరి ఈ బైరం ఖాన్ వ్యతిరేకంగా తయారయ్యారు. అది ఆ విధంగా వ్యతిరేకంగా తయారై మరి డిస్మిస్ చేశాడు బైరం ఖాన్. ఆ విధంగా డిస్మిస్ చేసిన బైరం ఖాన్ మరి ఎక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పర్షియాకు వారిపోమ్మని చెప్పాడు. ఆ పర్షియాకు పోయే దారిలోనే మరి ఇతనికి ఈ బైరం ఖాన్ వ్యతిరేకులు అతను చంపడం జరిగింది. ఈ విధంగా బైరం ఖాన్ 1556 నుంచి 1560 దాకా బైరం ఖాన్ 4 అంతస్తుల 3 స్టేజీల్లో పవర్ ఎంజాయ్ చేశాడు. 4వ స్టేజీల్లో అతనికి వ్యతిరేకులు ఎక్కువయ్యారు. రాజు కూడా మరి రాణులు కూడా అతనికి వ్యతిరేకంగా తయారయ్యారు. దాంతో అతను డిస్మిస్ చేయబడి అతను మరి ఈ మొఘల్ సంరక్షకుడుగా మరి పర్షియాకు బొమ్మన్నాడు. ఎందుకంటే చంపలేక మరి డిస్మిస్ చేస్తే అతను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ వెళ్ళిపోయే దారిలో ఇతని వ్యతిరేకులు అతన్ని పట్టుకొని మార్గమధ్యంలో ఇతను చంపేయటం జరిగింది. ఇది బైరం ఖాన్. సో ఈ విధంగా బైరం ఖాన్ వైదొలిగిన తర్వాత పరిపాలన అంతా తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. 1560లో ఎవరు? అక్బర్. మరి ఆ 1560లో పరిపాలన అంతా తన చేతిలోకి తీసుకున్న తర్వాత మొదటిసారి ఇతను ఆఫ్ఘన్లను చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ విధంగా మరి ఈ నార్థన్ ఇండియా మరి సెంట్రల్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ఆఫ్ఘన్ చేశాడు. ఆఫ్ఘన్లు ఎవరంటే ఈ యొక్క జాన్పూర్, మరి ఈ యొక్క బీహార్, బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘన్లు అణచివేయటం. సో ఒకటి. మరి ఇంకా నార్థన్ ఇండియా, సెంట్రల్ ఇండియాలో కూడా మరి అణచివేయటం జరిగింది. ఆ ప్రాంతాలను ఆక్రమించడం. ఈ విధంగా మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ఆఫ్ఘన్లు వ్యతిరేకులు కాబట్టి మొఘల్ నోబిలిటీకి ఆఫ్ఘన్లో ఉన్నటువంటి జాన్పూర్ మీద దండయాత్ర చేశాడు. జాన్పూర్ మరి బీహార్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘన్ల మీద దండయాత్ర చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. రెండు ప్రాంతాలు అతని ఆధీనంలోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ 2 ప్రాంతాల తర్వాత ఏం చేశాడంటే నార్థన్ ఇండియా, సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క తిరుగుబాట్లు ఈ అక్బర్ నార్థన్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క గ్వాలియర్ మీద దండయాత్ర చేసి గ్వాలియర్ రాజ్యాన్ని తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. గ్వాలియర్ తర్వాత మరి ఈ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం గ్వాలియర్ మరి ప్రాంతాన్ని తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. గ్వాలియర్, జాన్పూర్ తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా మరి జాన్పూర్, గ్వాలియర్ నార్థన్ ఇండియాలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఇంకా నార్థన్ ఇండియాలో ఇంకా బలమైన వాళ్ళు ఎవరంటే రాజపుత్రులు ఎవరు? రాజపుత్రులకు మరి ఈ అక్బర్ ఒక కొత్త పాలసీని ఫార్ములేట్ చేశాడు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ముస్లిం రాజ్య స్థాపన జరగాలంటే రాజపుత్రులు చాలా బలంగా ఉన్నారు రాజపుతాన ఏరియాలో. కాబట్టి రాజపుత్రుల యొక్క సహాయం లేకుండా రాజపుతాన ఏరియాను ఆక్రమించలేడు. కాబట్టి రాజపుత్రులకు మరి మొఘల్స్ మధ్యలో ఇతను ఒక డివైస్ ఏంటంటే రాజపుత్రులను లొంగిపోమన్నాడు. ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క రాజపుత్ర రాజ్యం అయినటువంటి యొక్క బిరామహల్ మీద అంబర్ మీదకి యుద్ధానికి పోయినాడు. అంబర్ రాజు బరామహల్ అని అతను అంబర్ రాజు మరి కొద్ది రెసిస్టెన్స్ తోటి లొంగిపోయినాడు.
ఎవరికి? అక్బర్. అది లొంగిపోవడం కాకుండా సబ్సిక్వెంట్గా ఏం చేసినాడంటే అతని యొక్క డాటర్ను కూడా మరి ఇతనికి అక్బర్కి ఇచ్చాడు. సో ఆ విధంగా రాజపుత్రులు అలయన్స్ గా అంటే సంధి చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క గద్దెలను వాళ్ళకు ఒప్పచెప్పాడు. ఆ విధంగా రాజపుత్ర రాజ్యాలు అన్నిటిని కూడా అక్బర్ మరి ఈ సంధుల ద్వారా వాళ్ళను ఓడించి వాళ్ళ ఆ రాజ్యాలను వాళ్ళకే ఇచ్చివేసి మరి వాళ్ళు సవనిటి ఒప్పుకునేటట్టుగా చేశాడు. రాజపుత్ర రాజ్యాలైనటువంటి రాజ్యాలను రణతంబోర్, చిత్తూర్, రణతంబోర్, మేవారు తప్ప మిగతా రాజులందరూ కూడా అతనికి మరి అతని స్నేహంగా మారారు. ఆ స్నేహంగా మారినటువంటి రాజపుత్రులు మొఘల్ అలయన్స్ తోటి ఏం చేశాడంటే అతను వాళ్ళు సామంత రాజులుగా ఎవరైతే ఒప్పుకున్నారో వాళ్ళందరి యొక్క రాజ్యాలు వాళ్ళని తిరిగి ఇచ్చేశాడు. వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో స్వతంత్రంగా పరిపాలించవచ్చు. కానీ మరి ఈ మొఘల్ సార్వభౌమత్వానికి లొంగి ఉండాలి. మరి మొఘల్ సార్వభౌమత్వానికి లొంగి ఉంటే కాకుండా మొఘలులకు అవసరమైనప్పుడు కావలసినటువంటి యొక్క సైన్యాన్ని కూడా పంపాలి. మరి యాన్యువల్ ట్రిబ్యూట్ కూడా పంపాలి. ఇలాంటి ఒప్పందంతో రాజపుత్రులను మరి వాళ్ళ ప్రాంతంలో వాళ్ళ రాజ్యంలో మరి తిరిగి రెస్టోర్ చేశారు. ఎక్సెప్ట్ మేవారు ప్రాంతం లొంగలేదు, కానీ మిగతా అన్ని ప్రాంతాలు ఇతనికి మరి సహకరించినాయి. ఆ విధంగా సావరిన్ అధికారాన్ని మొఘల్ అధికారాన్ని ఒప్పుకున్నారు. వాళ్ళ ప్రాంతాలు అటానమస్ గా పరిపాలించుకునే హక్కు రాజపుత్రులకు ఇచ్చాడు. ఎవరు? అక్బర్. సో ఆ విధంగా అక్బర్ రాజపుత్రులకు మైత్రి సంబంధాలు, ఇంకా అంతకంటే ముందు ఏం చేశారంటే జిజియా పన్నును కూడా మరి అబాలిష్ చేశాడు. జిజియా పన్ను అంటే ఈ యొక్క ముస్లింలు కాని వాళ్ళ మీద జిజియా పన్ను అనేది వసూలు చేసేవాళ్ళు. ఆ జిజియా పన్నును కూడా మరి రద్దు చేశాడు. అదే కాకుండా పిలిగ్రిమ్ ట్యాక్స్, మన యాత్రాస్థలాలు, హిందూ యాత్రాస్థలాల మీద పిలిగ్రిమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. ఆ యొక్క పిలిగ్రిమ్ ట్యాక్స్ ను కూడా మరి అబాలిష్ చేశాడు. ఈ విధంగా
అక్బర్ రాజపుత్ రిలేషన్. అక్బర్ రాజపుత్రులతోటి మరి సంధి చేసుకున్నాడు, సంధులతోటి మరి వాళ్ళకి తోడ్పాటు కూడా పొందాడు. ఇంకోటి జిజియా పన్నుని తీసేశాడు, పిలిగ్రిమ్ ట్యాక్స్ తీసేశాడు. కాబట్టి హిందువుల రాజపుత్ర రాజ్యాలను తిరిగి వాళ్ళకి ఇవ్వడమే కాకుండా మరి జాగీర్దులు, జమీందారులు ఇలా మరి అటానమస్ గా వాళ్ళు పరిపాలించే హక్కు ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద పదవులలో కూడా మరి బక్స్ ఆర్మీ జనరల్స్ గా, సుబేదారుగా అంటే ప్రావిన్స్ అధికారులుగా రాజపుత్రులు నియమించడం జరిగింది. ఆ విధంగా రాజపుత్రులకు స్వతంత్రంగా పాలించే హక్కు కాకుండా మరి సార్వభౌమత్వాన్ని ఎప్పుడైతే అంగీకరించారో, ట్రిబ్యూట్ అంటే ఈ పన్ను చెల్లించే హక్కుతోటి రాజ్యాధికారాన్ని గౌరవించే హక్కు తోటి రాజపుత్రులను వాళ్ళ ప్రాంతాలను వాళ్ళు వేలుకునేటట్టుగా మరి వాళ్ళను ఉన్నత పదవుల్లో అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా రాజపుత్రుల తోడ్పాటుతోటి అక్బర్ శ్రీనివాస్ సార్, శ్రీనివాస్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్పైర్డ్. Okay. So antivirus protection expired. Renew to install another antivirus program. రాజపుత్రుల యొక్క తోడ్పాటు మరి అక్బర్కు లభించడంతో రాజపుత్ర రాజ్యాలను మరి వాళ్ళ వాళ్ళను పాలించుకునేటట్టుగా చేయడం జరిగింది. సో ఇది మరి రాజపుతాన ఏరియా. రాజపుతాన ఏరియాను మరి అతను పట్టుకున్న తర్వాత రాజపుత్రుల యొక్క మిత్రత్వం వచ్చిన తర్వాత అతను రెండవది ఏంటంటే మాల్వా మీద దండయాత్ర చేశాడు. మాల్వా ఏరియాను కూడా అతను ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గుజరాత్ మీద దండయాత్ర చేశాడు. గుజరాత్ మరి ఒక ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉండేటువంటిది గుజరాత్, సారవంతమైన భూమి. అదే కాకుండా మరి అక్కడ సీ పోర్ట్లు ఉన్నాయి, గోవా, డయ్యూ, డామన్. సో సీ పోర్ట్లు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని ముస్లిం గవర్నర్ బౌద్ధూర్ షా దండయాత్ర చేసి గుజరాత్ కూడా పట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా గుజరాత్ను తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు, మాల్వాను తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా మరి గుజరాత్ ఏరియాను రాజపుత్రులతోటి సంధి చేసుకోవడంతో ఈ ప్రాంతాలను అతని ఆధ్వర్యంలో తీసుకురాగలిగాడు. ఆ విధంగా మాల్వాను, గుజరాత్ను తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. కానీ ఈ లోపున ఏమైందంటే జాన్పూర్లో బీహార్, బెంగాల్లో ఆఫ్ఘన్స్ మళ్ళీ తిరుగుబాటు చేస్తే మళ్ళీ ఈ యొక్క బీహార్, బెంగాల్ మీద మళ్ళీ ఆఫ్ఘన్స్ మీద మళ్ళీ ఈ సైన్యాలు పంపి అక్బర్ మరి ఆ యొక్క బీహార్ మీద, జాన్పూర్ మీద
మరి సైన్యాన్ని పంపి ఆ జాన్పూర్లు బెంగాల్ను తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాడు. అది మరి బీహార్, బెంగాల్, జాన్పూర్, ఆ తర్వాత గోండ్వానా ప్రాంతాన్ని కూడా మరి తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. కానీ అది అక్కడ గోండ్వాన్ పరిపాలించే రాజు తన సంధిని ఒప్పుకోవడంతో ఆ ప్రాంతాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేశాడు. అదేవిధంగా ఒరిస్సా ప్రాంతాన్ని కూడా తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఈ విధంగా మరి ఈ అక్బర్ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న సెంట్రల్ ఇండియాలో, ఆ తర్వాత మరి వెస్టర్న్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క గుజరాత్, మాల్వాన్, మరి ఈస్టర్న్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క బీహార్ బెంగాల్ అండ్ గోండ్వానా, ఒరిస్సా ప్రాంతాలను కూడా తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. అదే కాకుండా నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వాల్మీయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రాంతము ఎప్పుడు విదేశ దండయాత్రలకు వస్తుంది కాబట్టి అందుకోసమే అక్బర్ను మొట్టమొదట హుమాయూన్ అక్కడ అపాయింట్ చేశాడు, కాబూల్, కాందహార్. సో ఆ విధంగా అక్కడ థ్రెట్ ఉంటుందని చెప్పి మరి మొఘల్ యొక్క ఈ అక్బర్ ఆ ప్రాంతాలు ఏది ఈ లాహోర్, కాబూల్ అండ్ కాందహార్ ఏరియాలో అతని ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఆ ఏరియాను కూడా అతని ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ విధంగా లాహోర్, కాబూల్, సో కాందహార్ ఏరియాను కూడా తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఈ విధంగా మొత్తం ఉత్తర భారతదేశంలో మొత్తం ఏరియానంతా కూడా తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మరి జమ్మూ కాశ్మీర్ మీద కూడా దండయాత్ర చేశారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజులు లొంగిపోయినారు. దాంతో వాళ్ళ ప్రాంతాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళతో సంధి చేసుకున్నాడు. ఈ విధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాన్ని కూడా అతను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 1581లో మళ్ళీ తిరుగుబాటు జరిగితే ఆ తిరుగుబాట్లన్నింటినీ కూడా రాజపుత్రుల సాయంతో, రాజపుత్రులు ఒక్క మేవార్ రాజు, చిత్తూరు పరిపాలించేటువంటి చిత్తూరు ఫోర్టు మేవార్ రాజు రాణా సంగ్రామ్ మేవార్ రాజు తప్ప మిగతా రాజపుత్రులు అందరూ కూడా ఇతనికి అక్బర్కు సాయంగా నిలిచారు. మరి అక్బర్ పరిపాలనలో ఎన్నో ఉన్నత పదవులు మన్సబ్దార్ పొజిషన్లో మరి ఈ పొజిషన్లో అక్బర్కు సాయంగా నిలిచారు. మన్సబ్దార్ అంటే మిలిటరీ సుబేదార్ అండ్ సివిల్ సుబేదార్ అన్నట్టు. మన్సబ్దార్ పొజిషన్లో 5,000 సైన్యాన్ని 7,000 సైన్యాన్ని పెద్ద పెద్ద హోదాలు ఇవ్వటే కాకుండా వాళ్ళు స్వతంత్రంగా పాలించే హక్కు, మరి అంతేకాకుండా యాన్యువల్ సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించి ఆ అక్బర్కు అవసరమైనటువంటి టైంలో సైన్యాన్ని పంపి ప్రతి సంవత్సరం పన్ను చెల్లించే అటువంటి ఒప్పందం మీద సంధి చేసుకొని వాళ్ళ ఉన్నత పదవులు ఇవ్వటం కాకుండా వాళ్ళు ఒక యాలీస్గా అంటే మిత్రత్వము తోటి అక్బర్ మొత్తం మరి ఉత్తర భారతదేశాన్ని అంతా జయించగలిగింది. అయినా కూడా 1581లో మళ్ళీ తిరుగుబాట్లు మొదలైనవి. ఎక్కడ మొదలైనవి అంటే మాల్వాలో మొదలైనవి, గుజరాత్లో మొదలైనవి. మళ్ళీ ఆ తిరుగుబాట్లన్నీ కూడా మళ్ళీ సైన్యాన్ని వీళ్ళ రాజపుతాన ఏరియాలో ఒక్క మేవార్ రాజు తప్ప మిగతా రాజులందరూ కూడా అక్బర్కు వాళ్ళ డాటర్స్ని ఇచ్చారు. ఆ విధంగా అక్బరు మరి ఈ రాజుల యొక్క డాటర్స్ని చేసుకోవడమే కాకుండా మరి అక్బరు అతని యొక్క కొడుకులకు కూడా సలీం, దానియాల్ వాళ్ళకు కూడా రాజపుత్ర కుమార్తెలను కూడా మరి పెళ్లి చేసినాడు. ఆ విధంగా రాజపుత్రులై మరి అక్బర్ కాలంలో రాజపుత్రులు మొఘల్ యొక్క సఖ్యత బాగా నెలకొని ఉండటంతో అక్బర్ నార్త్ ఇండియాను మొత్తాన్ని కూడా తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఏర్పడింది. ఆ విధంగా గుజరాత్ను తిరుగుబాటు చేస్తే 1581లో మళ్ళీ తిరుగుబాట్లు మొదలైనవి. 1520 తిరుగుబాటు, మాల్వాలు తిరుగుబాటు అణిచివేశాడు సైన్యాన్ని పంపి. మరి గుజరాత్ కూడా
మన తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చున్నాడు. గుజరాత్ కమర్షియల్ ప్లేస్ కాబట్టి మాల్వాన్ గుజరాత్ను తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాడు. అదేవిధంగా జాన్పూర్లో మళ్ళీ తిరుగుబాటు, ఆఫ్ఘన్స్ తిరుగుబాటు చేశారు. బీహార్, బెంగాల్ అవి కూడా అణిచేశాడు. అవి కూడా తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చాడు. అదేవిధంగా నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మళ్ళా తిరుగుబాట్లు మొదలైనవి. అవి అన్నింటినీ కూడా అణిచివేసి నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఏది ఈ లాహోర్, ముల్తాన్, మరి సింధును కూడా ఆక్రమించాడు. ఆ విధంగా సింధును, లాహోర్, ముల్తాన్, కాబూల్, కాందహార్ మరి ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి తిరుగుబాట్లు కూడా అనిచి ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చున్నాడు. ఇది అక్బర్ చేసినటువంటి యొక్క మరి అక్బర్ 1565 నుంచి 1605 దాకా పరిపాలించి మొత్తం మరి ఉత్తర భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా తన ఆధీనంలో తెచ్చుకున్న తర్వాత దక్షిణ భారతదేశం వైపు ఇతని చూపు మళ్ళింది. ఆ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క మరి అహ్మద్ నగర్, ఖాందేశ్, మరి దక్షిణ భారతదేశంలో ఆ టైంలో అహ్మద్ నగర్ ఇది బహుమని సామ్రాజ్యం ముక్కలవై ఖాందేశ్, బెరార్, మరి అహ్మద్ నగర్, మరి బీజాపూర్, మరి గోల్కొండ ఈ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాలు స్వతంత్రంగా ఉన్న ప్రాంతాలు. ఈ ప్రాంతాలకు మిషన్స్ పంపాడు. ఇది ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా అక్బర్ యొక్క సార్వభౌమతను ఒప్పుకోమని మిషన్స్ పంపాడు అన్ని రాజ్యాలకు. ఏది ఖాందేశ్కి పంపాడు, బర్హాన్పూర్కి పంపాడు. బర్హాన్పూర్ అంటే ఖాందేశ్. సో ఆ విధంగా మరి బెరార్కు పంపాడు. సో అదే అహ్మద్ నగర్ పంపారు. మరి అదే విధంగా బీజాపూర్కి పంపాడు. మరి అదేవిధంగా మరి గోల్కొండ కూడా పంపాడు. కానీ ఎవ్వరు కూడా ఇతని యొక్క అభిప్రాయాన్ని, ఇతని సార్వభౌమత్వం ఒప్పుకోవడానికి రిజెక్ట్ చేసేవాడు. ఒప్పుకోలేదు. రిజెక్ట్ చేయడంతో మరి అక్బర్ రాజపుత్రుల సాయంతో మొత్తం నార్త్ ఇండియానంతా మొత్తం తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. కాబట్టి సౌత్ ఇండియా మీద మొట్టమొదటిసారి ఖాందేశ్, బెరార్ మీద దండయాత్ర చేశాడు. ఖాందేశ్, బెరార్ మీద పరిపాలించేటువంటి యొక్క రాణి అక్కడ ఉన్నటువంటి చాంద్ బేబీ పెద్ద రెసిస్టెన్స్ మరి అక్బర్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం హీరోయిక్గా పోరాటం జరిపింది. మరి ఆమెకు సహాయంగా మరి ఏది అప్పటికే ఉన్నటువంటి యొక్క అహ్మద్ నగర్ను, గోల్కొండ సహాయంగా రమ్మని చెప్పి అడిగింది. కానీ వాళ్ళు ఎవరు సాయం చేయలేదు. కానీ ఆ విధంగా చాంద్ బేబీ అసూలు భాషి మరి ఈ బెరార్ ప్రాంతాన్ని మరి ఎవరు అక్బర్ ఖాందేశ్ బెరార్ను మరి బర్హాన్పూర్ ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ విధంగా చాంద్ బేబీ ప్రాంతం మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క దక్కన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బెరార్, ఖాందేశ్ అతను వశమైంది. ఆ తర్వాత అహ్మద్ నగర్ మీద దండయాత్ర చేశాడు. అహ్మద్ నగర్ రాజు కూడా మరి ఇతను వ్యతిరేకంగా మరి అక్బర్కి వ్యతిరేకంగా అహ్మద్ నగర్, బీజాపూర్ సుల్తాన్ మొట్టమొదటి ఒప్పుకొని సంధి చేసుకున్నాడు. కానీ మళ్ళీ వ్యతిరేకించాడు. అహ్మద్ నగర్ సాయంగా వచ్చాడు. సో ఆ విధంగా అహ్మద్ నగర్కు మరి అక్బర్కు యుద్ధం జరిగి అక్బర్ సైన్యానికి యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో అక్బర్ సక్సెస్ కాకుండా అహ్మద్ నగర్ మీద అలానే ఉండిపోయింది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ అక్బర్ సైన్యాలు ఓడే టైంకు మళ్ళీ ఒక సంధి చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా మరి నిలబడగలిగినాయి అక్బర్ సైన్యం. ఆ విధంగా అహ్మద్ నగర్ తోటి సంధి చేసుకొని తాత్కాలిక అహ్మద్ నగర్ తోటి సంధి చేసుకొని అహ్మద్ నగర్ కూడా మొఘల్ సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించారు. ఆ విధంగా మరి ఖాందేశ్, బెరార్, అహ్మద్ నగర్ కూడా తన అక్బర్ ఆధిపత్యాన్ని ఒప్పుకొని సంధి చేసుకున్నది. కానీ ఇంకా బీజాపూర్ అంతకుముందే లొంగిపోయిందని చెప్పాను. గోల్కొండ ఇంకా మీకు దండయాత్ర చేయలేదు. సో ఆ విధంగా అక్బర్ కాలంలో మరి వచ్చినటువంటి యొక్క ప్రాంతాలు మొత్తం నార్త్ ఇండియా మొత్తం కాకుండా మొత్తం ఉత్తర భారతదేశం కాకుండా దక్కన్ ప్రాంతంలో ఖాందేశ్, బెరార్, అహ్మద్ నగర్ వాళ్ళు కూడా సంధి చేసుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత అహ్మద్ నగర్ వాళ్ళు అక్బర్ తర్వాత మళ్ళా ఈ అహ్మద్ నగర్
యొక్క ప్రధానమంత్రి కాలంలో మరి అతను మళ్ళీ తిరుగుబాటు చేశారు. కానీ ఈ యొక్క అక్బర్ కాలంలో ఈ విధంగా మొత్తం ఎక్కడి దాకా అంటే బీహార్, బెంగాల్ మరి ఈ ప్రాంతాలు, మరి నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సింధు ప్రాంతం, మరి కాబూల్, కాందహార్ ప్రాంతం, ఈ విధంగా మొత్తం ప్రాంతాలు అన్నిటి అతను ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. మొత్తం ఈ ప్రాంతాలను అతను ఆధీనంలో తీసుకొచ్చుకున్నటువంటి ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా అక్బర్ ఒక పరిపాలన సంస్కరణలు చేశాడు. ఆ సంస్కరణలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మొత్తం తన యొక్క రాజ్యాన్ని అక్బర్ మరి సుబాలుగా విభజించాడు. అంటే ప్రావిన్సెస్, రాష్ట్రాలుగా విభజించాడు. ఆ రాష్ట్రాలను ఏమన్నారంటే సుబాలు మీద ఒక్కొక్క 12 సుబాలుగా చేశాడు. మొత్తం ఉత్తర భారతదేశాన్ని అంతా కూడా 12 సుబాలుగా చేశాడు. 12 సుబాలలో ఒకటి ఏంటంటే మరి ఈ యొక్క ఢిల్లీ, మరి ఆగ్రా, తర్వాత జాన్పూర్, మరి ఈ అవధ్, తర్వాత బీహార్, బెంగాల్, మరి అదేవిధంగా ఒరిస్సా ప్రాంతం, మరి అదేవిధంగా మాల్వా, మరి గుజరాత్ ప్రాంతం, మరి అదేవిధంగా ఇంకా సౌత్కి వస్తే, దక్షిణానికి వస్తే ఏది ఖాందేశ్ ప్రాంతము, మరి ఇది తర్వాత వస్తుంది. కానీ మొత్తం 12 ప్రాంతాలు నార్త్ ఇండియాలో 12 సుబాలుగా చేశాడు. అదేవిధంగా మరి 12 సుబాల్లో ఇంకా నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఏ ప్రాంతం అంటే కాబూల్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, కాబూల్, లాహోర్, ముల్తాన్, సింధు, ఈ విధంగా 12 సుబాలుగా సుబేదారులు అపాయింట్ చేశాడు. ఈ విధంగా ఎక్కువ సుబేదారులుగా అపాయింట్ చేయబడినటువంటి కొత్త సుబేదారులు ఎవరయ్యా అంటే రాజపుత్రులు ఎక్కువ మరి మంది సుబేదారులుగా అపాయింట్ చేయబడ్డారు. ఈ విధంగా మరి ఇంకా నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ లో ఉండేటువంటి రైసాన్స్ అనే ఒక ట్రైబల్స్ తిరుగుబాటు అణిచివేసి కాందహార్ను ఆక్రమించుకున్నాడు. ఆ విధంగా రైసన్ రెబలియన్ కాబూల్, కాందహార్ను అంతా కూడా తన ఆధీనంలోకి, సింధు ప్రాంతాన్ని కూడా ఆక్రమించుకున్నాడు. సో ఈ విధంగా 12 సుబాలుగా విభజించాడు. ఆ తర్వాత దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క 3 ప్రాంతాలు, ఏది ఖాందేశ్, బెరార్, మరి అహ్మద్ నగర్ 3 ప్రాంతాలు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా 3 ప్రాంతాల్లో 3 ప్రాంతాలు కూడా తన ఆధీనంలోకి వచ్చినాయి. ఆ విధంగా 12 నుంచి 15 అయినాయి. 15 సుబాలు కల్పించాడు మొత్తం రాజ్యాన్ని. సుబాల మీద సుబేదార్, సుబేదార్ సివిల్ అధిపతి, మిలిటరీ అధిపతి అయినటువంటి యొక్క మిలిటరీ సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 2 కూడా మరి సుబేదార్ అంటే 66 గ్రేడ్లుగా సుబేదారులను, మనసబ్దారులను సుబాల మీద గవర్నర్స్లుగా మనసబ్దారును అపాయింట్ చేశారు. మనసబ్దారులు ఎవరయ్యా అంటే ఎన్ని గ్రేడ్ 66 గ్రేడ్లుగా ఉన్నారు మనసబ్దారు. అంటే వీళ్ళు సివిల్ మరి మిలిటరీని మరి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో 66 గ్రేడ్లుగా విభజించాడు. మరి హైయెస్ట్ గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి 5,000 సైన్యంలో వాళ్ళకు, సైన్యాన్ని పోషించే వాళ్లకు జాగీర్లు ఇచ్చాడు, మరి ఆ ప్రాంతాలను ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా సివిల్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా వాళ్ళకు ఒప్పచెప్పాడు. మరి ఆ యాన్యువల్ మరి ఒప్పచెప్పి మరి వీళ్ళు ఆ రాజు అక్బర్ ఆధీనంలో వీళ్ళు సుబేదారుల పరిపాలన, మనసబ్దారుల పరిపాలన కొనసాగుతూ సివిల్ మిలిటరీ యొక్క తిరుగుబాట్లు అణిచివేసి 15 సుబాలుగా ఇతను పరిపాలించాడు. ఆ విధంగా మనసబ్దారుల ఆధ్వర్యంలో, మిలిటరీ సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం అతని ప్రాంతాలను డైరెక్ట్గా పరిపాలించగలిగింది ఎవరు? ఈ యొక్క అక్బర్. మరి ఈ విధంగా మరి అక్బర్ కాలం నాటి యొక్క ఈ విధంగా అక్బర్ తన తర్వాత మరి తన వారసుల కాలంలో ఏమైందంటే మళ్ళీ తిరుగుబాటు జరిగినాయి. ఆ తిరుగుబాటులో ఒక మరి జహాంగీర్, ఆ అక్బర్ తర్వాత అక్బర్ యొక్క చరిత్రను అక్బర్ నామా, అబుల్ ఫజల్ రాసినటువంటి అక్బర్ నామా, ఐనీ అక్బరి అనే గ్రంథాలలో తెలుస్తుంది.
మరి హుమాయూన్ పరిపాలన యొక్క విశేషాలు, ఆ తర్వాత విశేషాలు ఎవరైనా గుల్బన్ బేగం రచించినటువంటి యొక్క ఇది హుమాయూన్ నామా. సో నా దాంతో అబుల్ ఫజల్ రచించినటువంటి అక్బర్ నామా, ఐని అక్బర్ తోటి అతని పరిపాలన విశేషాలు మనకు తెలుస్తున్నాయి. అక్బర్ మరి ఆ విధంగా అక్బర్ మరి రాజపుత్రులతోటి స్నేహంగా ఉంటూ మొత్తం భారతదేశాన్ని అంతా, ఉత్తర భారతదేశాన్ని, దక్షిణ భారతదేశం 3 ప్రాంతాలు తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఈ విధంగా అక్బర్ పరిపాలన మరి సుబేదారులు, గవర్నర్లు, మరి మన్సబ్దారులు ఆధ్వర్యంలో, మన్సబ్దార్ అంటే మిలిటరీ సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆధ్వర్యంలో సుబాలు వాళ్ళ కింద పెట్టాడు. మరి ఆ విధంగా పరిపాలన మరి సంస్కరణలు చేసి పరిపాలన మొదలుపెట్టాడు. కాదు ఇతని ఆ వారసుల కాలంలో ఏమేమి మార్పులు జరిగింది, ఇతని వారసులు 1605 దాకా మరి అక్బర్ కాలములో మొఘల్ ఎంపైర్ చాలా ఉన్నత స్థితికి వచ్చింది. బాగా కన్సాలిడేట్ చేయగలిగినటువంటి మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం ఒక ఏకతాటి మీద తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు. రాజపుత్రుల సాయంతో, రాజపుత్రుల ఉన్నత పదవుల్లో అపాయింట్ చేస్తూ వాళ్ళ సాయంతో మొత్తం రాజ్యాన్ని మొత్తం ఐక్యంగా చేసుకొచ్చినటువంటి వాడు మరి అక్బర్. అక్బర్ తర్వాత జహాంగీర్, ఆ తర్వాత షాజహాన్, ఆ తర్వాత మరి ఔరంగజేబు పరిపాలన. వీళ్ళ పరిపాలన కాలంలో వచ్చినటువంటి యొక్క మార్పులను మనం ఈ తర్వాత అక్బర్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు జహాంగీర్ మరి షాజహాన్ దాదాపుగా అక్బర్ పాలసీని కొనసాగించాడు. రాజపుత్రులతో మరి స్నేహంగా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా. ఆ విధంగా జహాంగీర్ కాలంలో వచ్చినటువంటి యొక్క పెద్ద గొప్ప యొక్క మార్పు ఏంటంటే మేవార్ ప్రాంతాన్ని రాణా మేవార్ రాజుతోటి, చిత్తూరు రాజుతోటి యుద్ధం చేసి ఓడించి అతన్ని మరి తోటి సంధి చేసుకొని అతని రాజ్యాన్ని అతనికి ఇచ్చేసి 1626లో మేవార్ రాజ్యాన్ని కూడా తన యొక్క సామంత రాజ్యంగా చేసుకున్నాడు. అది జహాంగీర్ సాధించినటువంటి యొక్క గొప్ప విజయం అని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత జహాంగీర్ కాలంలో మళ్ళీ తిరుగుబాట్లు మొదలైనవి దక్కన్లో. జహాంగీర్ కాలంలో దక్కన్లో తిరుగుబాట్లు మొదలైనవి. దక్కన్ తిరుగుబాట్లు జహాంగీర్ కాలంలో మొదలై మరి ఈ యొక్క దక్కన్ రాజ్యాలు అహ్మద్ నగర్ మరి లో మళ్ళా తిరుగుబాటు మొదలైనవి. కానీ జహాంగీర్ ప్రయత్నాలు చేశాడు. కానీ జహాంగీర్ కాలంలో ఈ దక్కన్ తిరుగుబాటులో మరి అణిచివేయలేకపోయాడు. కానీ జహాంగీర్ తర్వాత వచ్చినటువంటి జహాంగీర్ 1605 నుంచి 1628 దాకా జహాంగీర్ పరిపాలించాడు. జహాంగీర్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు అప్ టు ఔరంగజేబ్ దాకా, అంటే 1628 నుంచి 28 నుంచి మరి 28 నుంచి 1628 నుంచి మరి 1658 దాకా పరిపాలించినటువంటి వాడు షాజహాన్. అయితే జహాంగీర్ కాలంలో ఒకటి జరిగింది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఖుస్రూ ఖాన్ ఆర్ ఖుర్రం తిరుగుబాటు, షాజహాన్ తిరుగుబాటు, పెద్ద కొడుకైన తిరుగుబాటు. జహాంగీర్ కూడా రాజపుత్రులతో సంధి చేసుకున్నాడు. రాజపుత్రుల యొక్క డాటర్స్ కూడా చేసుకోవడం, అతనే కాకుండా అతని కుమారులు కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా అయితే ఖుస్రూ తిరుగుబాటు ఏదైతే షాజహాన్ తిరుగుబాటు ఎప్పుడైతే జరిగిందో దాంతో రాజపుత్ర పాలసీని కొంత చేంజ్ చేసినప్పటికీ మొత్తం మీద కొనసాగించాడు జహాంగీర్. సో ఆ విధంగా ఖుస్రూ తిరుగుబాటు అణిచివేశాడు జహాంగీర్. మరి ఆ విధంగా మరి జహాంగీర్ మరి ఉన్నటువంటి ఇంటాక్ట్గా పరిపాలించాడు అక్బర్ కాలంలో వచ్చినటువంటి వాటిని. కానీ సౌత్ ఇండియాలో అహ్మద్ నగర్ మరి బీజాపూర్ వీళ్ళంతా స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నారు. మరి దాన్ని షాజహాన్ కాలంలో అది మళ్ళీ షాజహాన్ పీరియడ్ను గోల్డెన్ ఏజ్ అంటారు. ఎందుకంటే అక్బర్ కాలంలో వేసినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సంస్కరణలు, పరిపాలనా సంస్కరణలు, మన్సబ్దారీ సిస్టమ్, ఈ అన్నీ కూడా పీక్ స్టేజ్కి వచ్చి జహాంగీర్ తోడ్పడ్డాయి.
జహాంగీర్ కూడా రాజపుత్ర పాలసీని దాదాపు జహాంగీర్ షాజహాన్ మరి కొనసాగించారు. సో అదే కాకుండా షాజహాన్ పీరియడ్లో అహ్మద్ నగర్ మీద దండయాత్ర, అహ్మద్ నగర్ తిరుగుబాటు చేయడంతో అహ్మద్ నగర్ను మీద దండయాత్ర చేశారు. ఆ విధంగా అహ్మద్ నగర్ను ఓడించి అహ్మద్ నగర్ తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నారు ఎవరు? ఈ యొక్క షాజహాన్ ఖాన్. అహ్మద్ నగర్ కాకుండా బీజాపూర్ రాజు కూడా తన సామంతశిప్ను ఒప్పుకున్నాడు. ఆ విధంగా బీజాపూర్ను తన సామంత రాజుగా ఒప్పుకున్నాడు. గోల్కొండ 1636 గోల్కొండ మీద కూడా దండయాత్ర చేసి గోల్కొండ సుల్తాన్ కూడా తన ఈ యొక్క షాజహాన్ సార్వభౌమత్వాన్ని అందించారు. ఆ విధంగా షాజహాన్ యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? ఈ యొక్క బిజాపూర్ సుల్తాన్ మరి గోల్కొండ సుల్తాన్ కుతుబ్ షాహీలు తన సామంతశిప్ను ఒప్పుకొని మరి సంధి చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా దక్షిణ భారతదేశంలో అహ్మద్ నగర్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించారు. షాజహాన్ కాలంలో బీజాపూర్ మరి గోల్కొండ కూడా తన షాజహాన్ సామంతులుగా ఒప్పుకున్నారు. అది షాజహాన్ సాధించినటువంటి విజయం దక్షిణ భారతదేశంలో. మరి ఆ విధంగా ఈ ప్రాంతాన్ని దక్కన్ ప్రాంతాలను మరి దక్కన్ గవర్నర్గా మరియు ఔరంగజేబును అపాయింట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క తిరుగుబాట్లు కానీ ఏవి కానీ రాకుండా చేసినటువంటి వాడు షాజహాన్. ఆ విధంగా ఔరంగజేబ్ దక్కన్ సుబేదార్గా, దక్కన్ గవర్నర్గా అపాయింట్ చేయబడ్డాడు. ఆ విధంగా అహ్మద్ నగర్ తన పరిపాలనలోకి, బీజాపూర్ తన సామంత పరిపాలనలోకి, గోల్కొండ తన సామంత పరిపాలనలోకి మరి ఉంచగలిగిండు. ఆ తర్వాత షాజహాన్ తర్వాత మరి ఏమైనా వారసత్వ యుద్ధాలు. షాజహాన్ తర్వాత ఔరంగజేబ్ మరి అతను మూడో కుమారుడు ఔరంగజేబ్. షాజహాన్ తర్వాత వారసత్వ యుద్ధాలు మొదలైనవి. ఆ విధంగా దారాసు ఈ యొక్క షాజహాన్ యొక్క పెద్ద కుమారుడు షాజహాన్ ఫేవరెట్ చేయటం ఔరంగజేబ్ వ్యతిరేకించడం. ఆ విధంగా మరి తిరుగుబాట్లన్నింటినీ మరి సక్సెషన్ వార్స్ షాజహాన్ తర్వాత మరి వారసత్వ యుద్ధాలు మొదలైనవి కుమారుల మధ్యలో. ఆ వారసత్వ యుద్ధంలో ఈ ఇద్దరు పైన మొదటి వారిని ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ను మరి ఢిల్లీ వీధులను చంపించి మరి తన మిగతా బ్రదర్స్ తోటి సంధి చేసుకున్నట్టుగా లేదా మిగతా బ్రదర్స్ తోటి సాయం తీసుకొని మరి మొఘల్ తర్వాత వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేసి మూడో వాడైనటువంటి ఔరంగజేబు రాజ్యానికి వచ్చాడు. ఆ విధంగా 1758లో ఔరంగజేబు రాజ్యానికి వచ్చాడు. అయితే షాజహాన్ కాలంలో, జహాంగీర్ కాలంలో వచ్చినటువంటి తిరుగుబాట్లన్నింటినీ అలిచివేసి మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని విచ్ఛిన్నం కాకుండా కాపాడినటువంటి వాళ్ళు షాజహాన్ అండ్ జహాంగీర్ అండ్ షాజహాన్. కానీ ఔరంగజేబు కాలంలో ఔరంగజేబు ఏంటి అంటే మరి రాజపుత్రులు ఈ స్నేహాన్ని మర్చిపోయాడు. మొత్తం భారతదేశాన్ని అంతా సున్నీ సామ్రాజ్యం, ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా చేయాలనుకున్నాడు. ఆ విధంగా జిజియా పన్నును, పిలిగ్రిమ్ ట్యాక్స్ వేశాడు. మరి రాజపుత్రులను గౌరవించలేదు కాబట్టి రాజపుత్రులు, జాట్లు, హిందూ మొత్తం ఇస్లాం రాజ్యాన్ని చేయాలనుకున్నాడు. కాబట్టి మొత్తం ఔరంగజేబు కాలంలో తిరుగుబాటు జరిగింది. ఎక్కడ జాట్స్ తిరుగుబాటు చేశారు. రాజపుత్రులు ఔరంగజేబు కాలంలో సిక్కు గురువులను చంపించడంతో మరి ఔరంగజేబు కాలంలో సిక్కులు ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నారు. ఆ విధంగా సిక్కులకు ఔరంగజేబు హోరాహోరీ యుద్ధాలు, జాట్లకు ఢిల్లీ సరౌండింగ్స్ లో హోరాహోరీ యుద్ధాలు జరిగినాయి. ఆ విధంగా ఈ యుద్ధాలను, ఈ తిరుగుబాట్లు అణచడానికి ఔరంగజేబు ఏం చేశాడంటే మొత్తం ఉత్తర భారతదేశంలో వచ్చేటువంటి తిరుగుబాట్లు అణచడానికి 25 సంవత్సరాలు, మొత్తం 50 సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి ఔరంగజేబులు 25 సంవత్సరాలు ఉత్తర భారతదేశంలో జరిగేటువంటి తిరుగుబాట్లు అణచడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ విధంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందూ వ్యతిరేక పాలసీ
రాజపుత్రులకు హిందూ వ్యతిరేక పాలసీ పాలసీని మొత్తం వ్యతిరేకిస్తూ ఈ ఏది సర్వమత ప్రార్థనలు చేశారు. దీన్ని ఇలా ఈ మతాన్ని ధిక్కరిస్తూ ఈ యొక్క అక్బర్ కాలంలో నెలకొల్పైనటువంటి పాలిటీని మొత్తాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసి ఎన్నో తిరుగుబాట్లకు దారి తీసినటువంటి వాడు, ఉత్తర భారతదేశంలో ఎన్నో తిరుగుబాట్లకు దారి తీసినటువంటి ఔరంగజేబు. సో ఔరంగజేబు కాలం 25 సంవత్సరాలు ఉత్తర భారతదేశంలో మరి తిరుగుబాట్లన్నిటి అణచడానికి అతని సమయం పట్టింది. ఆ తర్వాత ఉత్తర భారతదేశాన్ని అంతా ఇస్లాం మరి గవర్నర్లను సుబేదారులను అపాయింట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ విధంగా ఉత్తర భారతదేశంలో తిరుగుబాట్లు అణిచివేసిన తర్వాత దక్కన్ అంటే దక్షిణ భారతదేశంలోకి అతను ఔరంగజేబు మరి అతను దృష్టి సారించాడు. ఆ విధంగా ఔరంగజేబు దక్షిణ భారతదేశం మీద తిరుగుబాటు, రాజపుత్ర రిలేషన్స్ మరి హిందూ వ్యతిరేకంగా పరిపాలన చేశాడు. కాబట్టి అన్ని తిరుగుబాట్లు జరిగినాయి దక్షిణ భారత్. ఈ తిరుగుబాట్లన్నింటినీ మొదటి 25 సంవత్సరాలు అతని 50 సంవత్సరాల యొక్క పీరియడ్ను 2 భాగాలు, మొదటి 25 సంవత్సరాలు ఈ యొక్క ఉత్తర భారతదేశం గడిచిపోయింది. రెండవ 25 సంవత్సరాల కాలము దక్షిణ భారతదేశంలో తిరుగుబాట్లు అంచడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ విధంగా ఆ తిరుగుబాట్లలో ఏంటి అంటే మొట్టమొదటిసారి అహ్మద్ నగర్ను అహ్మద్ నగర్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ తర్వాత బీజాపూర్ని దండయాత్ర చేశాడు. ఈ విధంగా మరతాస్ మీద బీజాపూర్ గోల్కొండ వాళ్ళు ఏంటి ఈ మరతాసుకు సాయం చేస్తున్నారు. మరతాసు మరి మిగతా షియా ముస్లిం, వీళ్ళు సున్నీ ముస్లింస్, ఎవరు మొఘల్స్, షియా ముస్లిం స్టేట్స్ అయినటువంటి యొక్క అహ్మద్ నగర్ మరి గోల్కొండ మరి ఈ యొక్క బీజాపూర్ వీళ్ళు షియా ముస్లింస్ తిరుగుబాటు, ఇంకోటి మరతాస్ తోటి సఖ్యతగా ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఈ మరతాసును అణిచివేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు ఔరంగజేబు. ఆ విధంగా శివాజీ మీద ఎన్నో దండయాత్రలు చేశాడు. కానీ శివాజీని బంధించాడు. షాయిస్తా ఖాన్ పంపిస్తే షాయిస్తా ఖాన్ చంపేశాడు శివాజీ. ఆ తర్వాత రాజపుత్ర రాజును పంపిస్తే రాజపుత్ర రాజుతో సంధి చేసుకుంటారని ఆగ్రాకు రప్పించాడు. ఆగ్రాకు రప్పించి ఆగ్రా ఫోర్ట్లో బంధించడం, అతను శివాజీ ఎస్కేప్ అయి మళ్ళీ మరి ఛత్రపతి శివాజీగా స్వతంత్ర పరిపాలన చేస్తున్నాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క మహారాష్ట్రుడు. ఈ విధంగా శివాజీ మరి 1678లో మరి స్వతంత్ర మహారాష్ట్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. మరి మహారాష్ట్ర స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించి మరి 8 మంది యొక్క మంత్రులతోటి పరిపాలన మొదలుపెట్టాడు. ఆ తర్వాత శివాజీ తర్వాత అతని పీష్వాల ఆధీనంలో అతను మహారాష్ట్రాన్ని మరి తన ఆధీనంలో తీసుకోవాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు. శివాజీ వారసుని సంభాజీని అరెస్ట్ చేసి ఆ మరి మొఘల్ కోర్టులో బంధించాడు. మరి తారాబాయి రివోల్ట్ చేసింది. ఆ విధంగా మరతాసును అణిచివేయలేక మరి మరతాసు బీజాపూర్ సుల్తాన్లు గోల్కొండ వాళ్ళు సాయం చేస్తున్నారన్న నెపంతో ఇలా కాదు, మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క మరతాసు సాయం చేసేటువంటి యొక్క బీజాపూర్ను గోల్కొండను మీద దండయాత్ర చేశాడు. ఆ విధంగా బీజాపూర్ 1686లో బీజాపూర్ సుల్తాన్ బీజాపూర్ ఏరియా తన ఆధీనం తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 1687లో గోల్కొండ సామ్రాజ్యం మీదకి దండయాత్ర చేసి గోల్కొండలో ఉన్న ముస్లింలను అక్కన్న మాదన్న మహామంత్రులు అబుల్ హసన్ తానిషా పరిపాలనలో అక్కన్న మాదనులు పరిపాలిస్తుంది మహామంత్రులుగా, ఆర్మీ చీఫ్స్ గా వాళ్ళను వధింపజేసి ఆ గోల్కొండను కూడా పట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా గోల్కొండను మరి ఈ యొక్క బీజాపూర్ పట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఆ ప్రాంతాలను తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఔరంగజేబ్ మరి ఈ అణచడానికి ఈ మహారాష్ట్రను అణచడానికి 25 సంవత్సరాలు ఇక్కడనే గడిపి ఇక్కడనే చనిపోవడం జరిగింది. అతని యొక్క మసోలియంను ఔరంగాబాద్లో అతని కాలంలోనే
మరి ఆచరిక మసూది ఔరంగాబాద్ నిర్మించడం జరిగింది. ఈ విధంగా దక్కనకు వచ్చినటువంటి యొక్క ఔరంగజేబ్ మళ్ళీ నార్త్ ఇండియాకు పోలేదు, ఇక్కడనే చనిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఔరంగజేబ్ పరిపాలన, హిందూ వ్యతిరేక పరిపాలన, మరి మొత్తం ఇస్లామిక్ రాజ్యాన్ని స్థాపించాలనేటువంటి ఒక కోరిక రాజపుత్రులతోటి స్నేహబంధాన్ని తెంచేసినాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ మొత్తం తిరుగుబాటు జరిగింది. ఔరంగజేబ్ తర్వాత మొత్తం రాజ్యం అంతా ముక్కలు కావటం జరిగింది. ఇది మొఘల్ సామ్రాజ్యం వారసత్వ తగాదాలు, మిగతా హిందూ వ్యతిరేక పాలసీల వల్ల ఈ యొక్క మొఘల్ సామ్రాజ్యము ముక్కలుగా ఈ ఈ యొక్క ఆస్పెక్ట్ను మనం పార్ట్ 2గా మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చదువుకుంటున్నాం.
কৰিছিলোঁ সেইখিনিকে আমি আজি তাৰ পিছৰ অংশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে জীৱিত প্ৰাইমেটৰ শ্ৰেণীকৰণ আৰু ইয়াৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ। আজি পোনপ্ৰথমতে আমি এন্থ্ৰপইডিয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এন্থ্ৰপইডিয়াৰ দুটা প্ৰধান ভাগ হৈছে প্লেটিৰাইন আৰু কেটাৰাইন। প্লেটিৰাইন বান্দৰসমূহক আমি সাধাৰণতে নিউ ৱৰ্ল্ড মাংকি বা নতুন পৃথিৱীৰ বান্দৰ বুলি কওঁ। ইয়াত এতিয়া নিউ ৱৰ্ল্ড মাংকি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানিব পাৰোঁ যে আমেৰিকা মহাদেশত প্লেটিৰাইন বান্দৰসমূহে বাস কৰে আৰু আমেৰিকা মহাদেশক আমি নতুন পৃথিৱী নিউ ৱৰ্ল্ড বুলি আমি কওঁ। সেইকাৰণে প্লেটিৰাইন বান্দৰসমূহক আমি নিউ ৱৰ্ল্ড মাংকি বুলি কওঁ। ঠিক সেইদৰে কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ কথা আমি যিখিনি কৈছোঁ, কেটাৰাইন বান্দৰক কোৱা হয় অল্ড ৱৰ্ল্ড মাংকি বা পুৰণি পৃথিৱীৰ বান্দৰ। পুৰণি পৃথিৱী বুলি কোৱাৰ লগে লগে এছিয়া, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা এই মহাদেশসমূহত কেটাৰাইন বান্দৰে বাস কৰে আৰু সেইবাবে আমি এইবিলাকক পুৰণি পৃথিৱীৰ বান্দৰ বুলি কওঁ। গতিকে আমি দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব। কেটাৰাইন বুলি কওঁতে আমি পুৰণি পৃথিৱী বুলি কওঁতে আমি এছিয়া, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ কথা কওঁ, আৰু প্লেটিৰাইন বান্দৰবিলাকক আমি নিউ ৱৰ্ল্ড মাংকি আৰু নিউ ৱৰ্ল্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আমেৰিকা মহাদেশৰ কথা কওঁ। গতিকে এন্থ্ৰপইডিয়াৰ যি দুটা ভাগ আছে, এটা প্লেটিৰাইন, এটা কেটাৰাইন। এন্থ্ৰপইডিয়াৰ এই ভাগ দুটাৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়। এই পাৰ্থক্যবোৰ হ'ল যে কেটাৰাইন বান্দৰৰ সিহঁতৰ নাকৰ বিন্ধা দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে আৰু প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ নাকৰ বিন্ধা দুটা কিছু দূৰত অৱস্থিত আৰু এখন পাতল নাসিকা পটৰ দ্বাৰা ইহঁত পৃথক হৈ থাকে। কেটাৰাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে নাকৰ বিন্ধাকেইটা ওচৰা ওচৰি, আৰু প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে নাকৰ বিন্ধাকেইখন নাসিকা পট এখনৰ দ্বাৰাই লগ লাগি থাকে আৰু কিছু দূৰত অৱস্থিত। ঠিক সেইদৰে প্লেটিৰাইনৰ নাকৰ বিন্ধা দুটা সন্মুখলৈ মুখ কৰা আৰু কেটাৰাইন বান্দৰৰ নাকৰ বিন্ধাকেইটা তলৰ ফালে মুখ কৰা। প্লেটিৰাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ? আমি দেখোঁ যে তাৰ নাকৰ বিন্ধাটোত আমি দূৰৰ পৰাই দেখিব পাৰোঁ, কাৰণ সি সন্মুখৰ ফালে থকা। আৰু কেটাৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তাৰ নাকৰ বিন্ধাকেইটা তলৰ ফালে অৱস্থিত, অৰ্থাৎ আমি দূৰৰ পৰা নাকৰ বিন্ধাকেইটা দেখিবলৈ নাপাওঁ। এতিয়া প্লেটিৰাইন বান্দৰবিলাকৰ দাঁতৰ সূত্ৰ হ'ল 2:1:3:3। তাৰমানে সিহঁতৰ মুঠ দাঁতৰ সংখ্যা হ'ল 36 বা 36। কিন্তু কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ দাঁতৰ সূত্ৰ হ'ল 2:1:2:3। তাৰমানে ইহঁতৰ দাঁতৰ সংখ্যাটো হ'লগৈ 32। প্লেটিৰাইনৰ দাঁত কিছু পৰিমাণে বেছি, অৰ্থাৎ 36টা দাঁত ইহঁতৰ আছে, আৰু কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ইহঁতৰ দাঁতৰ সংখ্যা 32, অৰ্থাৎ মানুহৰো দাঁতৰ সংখ্যা হ'লগৈ 32, আৰু মানুহৰ যিটো ডেণ্টেল ফৰ্মুলা বা দাঁতৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয়, সেইটো কেটাৰাইন বান্দৰৰ লগত একে। সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? 2:1:2:3। তাৰমানে দুটা, আমি যেতিয়া দাঁতৰ সূত্ৰৰ কথা কওঁ, আমি সদায় মুখমণ্ডলৰ দাঁতখিনিক, এই 32টা দাঁতক আমি 4টা ভাগ কৰি লওঁ, কৰি আমি এটা অংশৰ বিষয়ে কওঁ। 2:1:2:3 মানে হৈছে দুটা আগদাঁত, এটা কুকুৰ দাঁত, দুটা প্ৰাক জামু দাঁত আৰু 3টা জামু দাঁত। তাৰমানে টোটেল কিমানটা হ'লগৈ? 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8। তাৰমানে এটা অংশত 8টা দাঁত আছে, অৰ্থাৎ এই 4টা ভাগ ল'ব লগালে কিমান হ'ব? 32। অৰ্থাৎ মানুহৰ দাঁতৰ সংখ্যা 32, আৰু ঠিক সেইদৰে কেটাৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি 32টা দাঁত দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি জানিব লাগিব যে যেতিয়া আমি দাঁতৰ সূত্ৰৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি ওপৰৰ পাৰীৰ সোঁফালৰ এটা অংশৰ বিষয়ে কওঁ, আৰু সেইটোক আমি এইকেইটা আমি যোগ কৰি ইনটু 4, অৰ্থাৎ 4টা ভাগ আছে, তেতিয়া আমি টোটেল টিথ কিমান আমি জানিব পাৰোঁ। প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ কথা আমি কৈছোঁ যে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত 2:1:3:3। তাৰমানে দুটা আগদাঁত,
এটা কুকুৰ দাঁত, 3টা প্ৰাক জামু দাঁত আৰু 3টা জামু দাঁত। টোটেল কিমান হ'লগৈ? 3 3 6 7 2 9 9 into 4 is equal to 36। তাৰমানে প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি 36টা দাঁত দেখিবলৈ পাওঁ। কেটাৰাইন বান্দৰৰ আটাইবোৰ আঙুলিতে চেপেটা নখ থাকে। তাৰমানে কেটাৰাইন বান্দৰৰ যিমানবিলাক বান্দৰ আছে আমি দেখো কি যে ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি চেপেটা নখ দেখিবলৈ পাওঁ। কেটাৰাইনৰ প্ৰহস্ত্ৰ আৰু পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত কেটাৰাইনৰ প্ৰহস্তৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি খুব চুটি। আমি যদি প্ৰহস্তটো চাওঁ মানে হাতখন যদি আমি চাওঁ কেটাৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে বুঢ়া আঙুলিটো যথেষ্ট চুটি। এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ লক্ষণ যিটো কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ মাজত আছে। কেটাৰাইন বান্দৰৰ বেছিভাগৰে গালৰ মোনা আছে। অৰ্থাৎ আমি কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ দেখিম যে গালৰ এইখিনিত এটা মোনাৰ নিচিনা ভিতৰৰ ফালৰ পৰা থাকে, এটা মোনাৰ নিচিনা থাকে। অৰ্থাৎ খোৱা বস্তু কিছু ইয়াত সুমুৱাই ৰাখিব পাৰে। প্লেটিৰাইনৰ সকলো কেটাৰাইন বান্দৰৰ প্লেটিৰাইন আৰু কেটাৰাইন এই দুই ৰকমৰ বান্দৰৰ সকলো গোটেইবোৰৰে নিতম্বৰ পিছপিনে এটা পেড থাকে যিটো কাষ্ঠকটি বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ প্লেটাৰাইন আৰু কেটাৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে ইয়াৰ নিতম্বৰ পিছফালে এক ধৰণৰ পেড আছে যিটো আমি কাষ্ঠকটি বুলি অসমীয়াত কাষ্ঠকটি বুলি কোৱা হয়। যেটো কেটাৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতো আছে, প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতো আছে। কেটাৰাইন বান্দৰৰ নেজ পৰিগ্ৰাহী নহয়, কিন্তু কিছুমান প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ নেজ পৰিগ্ৰাহী। অৰ্থাৎ কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নেজডাল ওপৰলৈ উঠি থকা নহয়, পৰিগ্ৰাহী নহয়। কিন্তু প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কি যে সিহঁতৰ নেজডাল ওপৰৰ ফালে থকা, অৰ্থাৎ পৰিগ্ৰাহী বুলি যাক কোৱা হয়। কেটাৰাইন বান্দৰৰ তাৰ শ্ৰৱণ শক্তি যথেষ্ট বেছি আৰু তাৰ তালুৰ হাড়বিলাক দীঘল। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে কেটাৰাইন বান্দৰৰ কৰ্ণকুহৰ মানে কাণত গাঁত আছে, যিটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি প্লেটিৰাইন আৰু কেটাৰাইন এই দুই প্ৰকাৰৰ যিবোৰ বান্দৰ আছে এই বান্দৰসমূহৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ প্ৰথম ভাগটোক কোৱা হয় চিবয়ডিয়া। আমেৰিকাত প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ বাসস্থান আমি কৈছোৱেই যে এইটো নিউ ৱৰ্ল্ড মাংকি। অৰ্থাৎ প্লেটিৰাইন বান্দৰসমূহ আমি আমেৰিকা মহাদেশত দেখিবলৈ পাওঁ। আমাজন অঞ্চলত ইয়াক বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও মেক্সিকৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ পৰা মধ্য আমেৰিকাৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰধান অঞ্চলসমূহলৈও আমি প্লেটিৰাইন বান্দৰসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ। এই প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ যিটো আমি চিবয়ডিয়া বুলি ক'লো, চিবয়ডিয়াবিলাকৰ আকৌ দুটা ভাগ আছে। এটা কোৱা হয় কেলিকোথ্ৰিচিডি আৰু অন্য এটা ভাগক কোৱা হয় চিবিডি। এটাৰ নাম হৈছে কেলিকোথ্ৰিচিডি আৰু এটাৰ নাম হৈছে চিবিডি। এইটো চিবয়ডিয়াবিলাকৰ দুটা বিভিন্ন প্ৰজাতি। এতিয়া যিবোৰ কেলিথ্ৰচিডিৰ কথা আমি কৈ আছো, এইবিলাক কেৰ্কেটুৱাৰ দৰে ইহঁতৰ আকাৰ। মাৰ্মোচেট কেলিথ্ৰচিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। মাৰ্মোচেট বুলি এটা প্ৰাণী আছে, এই প্ৰাণীটো কেলিকোথ্ৰিচিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু এইবোৰ দেখাত কেৰ্কেটুৱাৰ নিচিনা। অৰ্থাৎ ইহঁতৰ যিটো শৰীৰৰ আকাৰ এইটো কেৰ্কেটুৱাবিলাকৰ নিচিনা আমি দেখো। ইহঁতৰ দীঘল নেজ আছে, কিন্তু নেজ পৰিগ্ৰাহী নহয়। এইবিলাকৰো তেনেকুৱা আমি দেখিছো যে নেজডাল দীঘল কিন্তু পৰিগ্ৰাহী নহয়। আগ ঠেঙতকৈ পিছ ঠেং ইহঁতৰ বেছি দীঘল। আমি যদি 4খন ঠেঙৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মাৰ্মোচেটবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ আগৰ ঠেং দুখনতকৈ পিছৰ ঠেং দুখন বেছি দীঘল। পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলিৰ বাহিৰে আটাইবোৰ আঙুলিতে বক্ৰ নখ আছে। অৰ্থাৎ অকল বৃদ্ধাঙ্গুলিটোত, বুঢ়া আঙুলিটোত তেওঁলোকৰ চেপেটা নখ থাকে আৰু বাকী গোটেইকেইটা আঙুলিতে আমি বক্ৰ নখ দেখিবলৈ পাওঁ। পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি
যথেষ্ট পৰিমাণে ইহঁতে লৰচৰ কৰিব পাৰে যিটো ভৰিৰ যিটো আমি বৃদ্ধাংগুলিৰ কথা কৈছোঁ এইটো সিহঁতে খুব বেছি পৰিমাণে লৰচৰ কৰিব পাৰে কাৰণ কিছুমান প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে সিহঁতে যিটো ভৰিৰ বৃদ্ধাংগুলিটো খুব বেছি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মাৰ্মচেটবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ইহঁতে ভৰিৰ বৃদ্ধাংগুলিটো লৰচৰ কৰিব পাৰে মাৰ্মচেটৰ মুখমণ্ডল বেছি প্ৰক্ষিপ্ত নহয় প্ৰক্ষিপ্ত মানে কি যে মুখৰ এই অংশটো যেতিয়া আগলৈ ওলাই আহিব তেতিয়া আমি তাক কওঁ প্ৰক্ষিপ্ত কিন্তু মাৰ্মচেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ মুখমণ্ডলটো ইমান বেছি প্ৰক্ষিপ্ত নহয় নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে প্ৰক্ষিপ্ত হয় কিন্তু খুব বেছি পৰিমাণে এইটো প্ৰক্ষিপ্ত নহয় চকু দুটা মূৰৰ তুলনাত ডাঙৰ এতিয়া আমি কৈছোঁৱে যে ইহঁত দেখাত কেৰ্কেটুৱাৰ দৰে গতিকে মূৰটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু মূৰৰ যিটো আকাৰ সেইটো চাই চকুৰ আকাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ আমি সাধাৰণতে অন্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখোঁ যে মূৰৰ আকাৰটো ডাঙৰ চকুৰ আকাৰটো তাতকৈ সৰু কিন্তু মাৰ্মচেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াৰ মূৰৰ আকাৰতকৈ তাৰ চকুৰ যিটো আকাৰ সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ ইহঁতৰ নাকৰ বিন্ধা দুটাৰ দূৰত্ব যথেষ্ট বেছি অৰ্থাৎ আমি যদি মাৰ্মচেটৰ নাকৰ বিন্ধা দুটা চাওঁ আমি আগতেও কৈছোঁ যে প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ এটা মূল লক্ষণ হৈছে যে ইহঁতৰ নাকৰ বিন্ধাকেইটা ইটোৰ পৰা সিটোৰ দূৰত্বটো যথেষ্ট বেছি ইহঁতৰ দাঁতৰ সূত্ৰ হ'লগৈ 2:1:3:2 ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দাঁতৰ সূত্ৰটো আকৌ অকণমান ধৰণৰ বেলেগ 2:1:3:2 অৰ্থাৎ ইহঁতৰ দুটা আগদাঁত থাকে এটা কুকুৰ দাঁত থাকে তিনিটা প্ৰাগজামু থাকে আৰু দুটা জামু দাঁত থাকে অৰ্থাৎ ইহঁতৰ দাঁতৰ সংখ্যাটো 32 কিন্তু যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট অৰ্থাৎ যেনেকৈ থাকিব লাগে সেইটো বেলেগ কাৰণ ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ইহঁতৰ প্ৰাগজামু দাঁত তিনিটা আৰু জামু দাঁত হৈছে দুটা এই মাৰ্মচেটবিলাক হৈছে দিবাচৰ আৰু ইহঁত বৃক্ষবাসী অৰ্থাৎ মাৰ্মচেট আমি দিনৰ ভাগত দেখিবলৈ পাওঁ ৰাতি মাৰ্মচেট নোলায় আৰু ইহঁত বৃক্ষবাসী গছত ইহঁতে বাস কৰে ইহঁতৰ গৰ্ভধাৰণ সময় 5 মাহ এসপ্তাহ অৰ্থাৎ 5 মাহ আৰু তাৰ লগত আৰু 7 দিন অৰ্থাৎ ইমানখিনি দিন সিহঁতৰ গৰ্ভধাৰণৰ সময় মাৰ্মচেট একমাত্ৰ বান্দৰ যি এবাৰত এটাতকৈ বেছি সাধাৰণতে দুটা বা তিনিটা পোৱালি দিয়ে সাধাৰণতে আমি বান্দৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যে সিহঁতে এবাৰত এটাই পোৱালি দিয়ে কিন্তু মাৰ্মচেটবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সিহঁতে দুটা তিনিটা বা তাতকৈ বেছিও পোৱালি কেতিয়াবা সিহঁতে দিয়ে এতিয়া চিবইডিয়াৰ নেক্সট ভাগটো হ'লগৈ চিবিডি 11টা জেনেৰাৰ অসংখ্য বান্দৰ চিবিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত তাৰমানে চিবিডিৰ আকৌ 11টা জেনেৰা আছে আৰু তাৰ উপভাগ 11টা আছে চিবিডি এটা বেলেগ ভাগ কিন্তু তাৰ মাজতে আকৌ উপভাগ আছে প্ৰায় 11টা এইবিলাকৰ ভিতৰত হৈছে যে কেপুচিন বুলি এক টাইপৰ বান্দৰ আছে হাউলাৰ বুলি এক টাইপৰ বান্দৰ আছে চাকি বুলি এটা বান্দৰ আছে চিবাছ বুলি এটা বান্দৰ আছে স্পাইডাৰ মাংকি বুলি এটা বান্দৰ আছে এই গোটেইবোৰ হৈছে চিবিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ ইয়াত 11টা এনেকুৱা সৰু সৰু উপভাগ আছে চিবিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই বান্দৰসমূহ পদ আৰু প্ৰহস্তৰ আটাইবোৰ আঙুলিতে চেপেটা নখ আছে ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ইহঁতৰ বক্ৰ নখ নাই গোটেইবোৰ আঙুলিতে ইহঁতৰ চেপেটা নখ আছে অৰ্থাৎ কোনো এটা ক্ষেত্ৰতে আমি ইহঁতৰ বক্ৰ নখ দেখিবলৈ নাপাওঁ ইহঁতৰ প্ৰহস্তৰ বৃদ্ধাংগুলি প্ৰতিমুখী নহয় আমি জানো যে প্ৰতিমুখী মানে কি যে বাকি চাৰিটা আঙুলি এটা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হাতৰ বৃদ্ধাংগুলি হৈছে প্ৰতিমুখী অৰ্থাৎ চাৰিটা আঙুলি একেটা লাইনতে আছে বুঢ়া আঙুলিটো বেলেগকৈ আছে কিন্তু চিবিডি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সিহঁতৰ বুঢ়া আঙুলিটো একেটা লাইনতে থাকে অৰ্থাৎ প্ৰতিমুখী নহয় যিটো প্ৰহস্তৰ তাৰমানে হাতৰ যিটো বৃদ্ধাংগুলি এইটো প্ৰতিমুখী নহয় কিন্তু ইহঁতৰ বৃদ্ধাংগুলি যথেষ্ট চুটি প্ৰতিমুখীটো নহয়েই
কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলিটো যথেষ্ট চুটি বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰো বৃদ্ধাঙ্গুলিটো আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ যে অন্য আঙুলিতকৈ চুটি কিন্তু CBD বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই আঙুলিটো ইয়াতকৈও বেছি চুটি অৰ্থাৎ আমাৰ আঙুলিটোৰ প্ৰায় আধা ইমান মানে চুটি ইহঁতৰ নেজ খুব বেছি পৰিগ্ৰাহী ফলত নেজে ইহঁতৰ হাতৰ কামৰ নিচিনা কৰে অৰ্থাৎ ইহঁতৰ যিখিনি নেজ আছে যিবোৰ বান্দৰৰ যিবোৰ নেজ আছে এইটো পৰিগ্ৰাহী ওপৰলৈ উঠি যোৱা গতিকে এই নেজডালেই হাতৰ কাম কৰে যেতিয়া গছত জঁপিয়াই ফুৰে এটাটো হ'ল যে গছত যেতিয়া জঁপিয়াই ফুৰে শৰীৰৰ যিটো ওজন আছে তাৰ বেলেন্সটো এই নেজডালে ৰাখে তাৰোপৰি বহুত ক্ষেত্ৰত হয় কি যে গছৰ ডালত এই নেজডাল সিহঁতে মেৰিয়াই দিয়ে অৰ্থাৎ গছৰ ডালত ধৰি থাকে ফলত কামটো হাতেৰে আমি যিটো কাম কৰোঁ সেইটো কাম নেজেৰে কৰাৰ নিচিনা হয় সকলো CBD বান্দৰৰ পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্ৰতিমুখী কিন্তু এইটো আমি কৈছোৱে যে ইয়াৰ আগতে আমি কৈছিলো যে প্ৰহস্তৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্ৰতিমুখী নহয় একে লাইনত থাকে কিন্তু CBD বান্দৰবিলাকৰ যিটো পদ ভৰিৰ যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলি সেইটো কিন্তু প্ৰতিমুখী হয় আমি জানো যে এই প্ৰাণীসমূহ সাধাৰণতে গছত বাস কৰে আৰু গছত যেতিয়া বাস কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া সিহঁতে গছৰ ডাল আদিত ভৰ দিবৰ কাৰণে এই আঙুলিটো বা গছৰ ডাল আদিত ধৰিবৰ কাৰণে এই আঙুলিটো সাধাৰণতে প্ৰতিমুখী হয় কিছুমান বান্দৰৰ নেজ দীঘল আৰু কিছুমানৰ চুটি অৰ্থাৎ CBD যিবিলাক বান্দৰৰ কথা আমি কৈ আছো সিহঁতৰ কিছুমানৰ নেজডাল যথেষ্ট দীঘল আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোৱে যে 11টা ভাগ আছে তাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে সিহঁতৰ নেজডাল যথেষ্ট চুটি কিছুমান CBD বান্দৰৰ পিছ ঠেং আগ ঠেঙতকৈ বেছি দীঘল এইটো সকলোবোৰ CBD বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো কি যে পিছৰ ঠেংখন আগৰ ঠেঙতকৈ বেছি দীঘল ঠিক সেইদৰে ইহঁতৰ মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা কেটাৰাইন বান্দৰতকৈ কম কেটাৰাইন বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে সিহঁতৰ মুখমণ্ডল যথেষ্ট ওলাই অহা অৰ্থাৎ প্ৰক্ষিপ্ত কিন্তু প্লেটিৰাইন বান্দৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা CBD বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে সিহঁতৰ যিটো মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা ওলাই অহা বাহিৰলৈ এইটো খুব বেছি নহয় কেটাৰাইন বান্দৰৰ দৰে ইমান দীঘল নহয় সাধাৰণতে ইহঁতে গছৰ ফল-মূল পোক পৰুৱা সৰু চৰাই এইবিলাক আদি ইহঁতে খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে হাউলাৰ বুলি যিটো ভাগ আছে CBD বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হাউলাৰ বান্দৰ বুলি যিটো ভাগ আছে সিহঁতৰ কিন্তু মূল খাদ্য হ'ল গছৰ পাত অৰ্থাৎ গছত যি পাত থাকে সেই পাত খাই ইহঁতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ইহঁতে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি দিয়ে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইহঁতে অৰ্থাৎ CBD বান্দৰবিলাকে কিন্তু এবাৰত এটাকৈহে পোৱালি দিয়ে এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো হ'ল গৈ কেটাৰাইন বান্দৰ বা যিটো আমি পুৰণি পৃথিৱীৰ বান্দৰ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এই বান্দৰসমূহ এছিয়া আফ্ৰিকা ইউৰোপ আদি মহাদেশত বিস্তৃত হৈ আছে কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ কেটাৰাইন বান্দৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাগ হৈছে চাৰ্কোপিথেকয়ডিয়া আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষ হিমালয় পৰ্বত এছিয়াৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলত কেটাৰাইন বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষতো আমি এই চাৰ্কোপিথেচাইন বা চাৰ্কোপিথেকয়ডিয়া বুলিও কয় আমি দুটা শব্দই ক'ব পাৰোঁ চাৰ্কোপিথেচয়ডিয়া বা চাৰ্কোপিথেকয়ডিয়া এই বান্দৰসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কি ভাৰতবৰ্ষতো এই বান্দৰসমূহ আছে চাৰ্কোপিথেকয়ডিয়াৰ এটা মাত্ৰ পৰিয়াল হ'ল চাৰ্কোপিথেচিডি অৰ্থাৎ ইয়াৰ এটা মাত্ৰ ভাগ হ'ল গৈ চাৰ্কোপিথেচিডি ইয়াৰ এটাই মাত্ৰ ভাগ আছে কিন্তু সেই চাৰ্কোপিথেচিডিৰ আকৌ দুটা উপভাগ আছে তাৰে এটা হ'ল গৈ এটা ভাগটোক আমি কওঁ যে এটাটো সেমনোপিথেচিডি
চিটিটো আছে তাৰ এটা ভাগ হৈছে চেমনোপিথেচিনি এটা সাৰ্কোপিথেচিনি কি বেবুন বুলি এটা প্ৰাণী আছে বান্দৰ জাতীয় এটা প্ৰাণী আছে বেবুন মেন্ড্ৰিল সিলিবিস মেকাকাছ মাংগাবিস পটস আদি বান্দৰসমূহ সাৰ্কোপিথেচিনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত এনেকুৱা ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্যটো হ'লগৈ বেবুন আমি বেবুনৰ কথা জানো ইও এক বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণী এই গোটেই বান্দৰবিলাকৰ ভিতৰত বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত বেবুনটো হৈছে সাৰ্কোপিথেচিনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা উল্লেখযোগ্য প্ৰাণী এই বেবুনসমূহ আফ্ৰিকা দক্ষিণ পূব এছিয়া আৰু ইণ্ডো মালয় দ্বীপপুঞ্জত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বেছিভাগ বেবুনৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখো যে এইবিলাক আফ্ৰিকাত আমি পাওঁ দক্ষিণ পূব এছিয়াত পাওঁ আৰু ইণ্ডো মালয় দ্বীপপুঞ্জত আমি এই প্ৰাণীসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ অন্য যিবোৰ আছে বান্দৰ সেইবিলাক আমি বেছিভাগ আফ্ৰিকাতহে দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ এছিয়াত সেই বান্দৰসমূহ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ইহঁতৰ নেজ দীঘল আৰু মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা প্লেটিৰাইনতকৈ বেছি কিন্তু অন্যান্য কেটাৰাইনতকৈ কম অৰ্থাৎ মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা ইহঁতৰ আছে ইহঁতৰ নেজ ইয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক মেকাকাছ আৰু সিলিবিস এই দুটা ভেৰাইটিৰ যিবোৰ বান্দৰ আছে সিহঁতৰ নেজবিলাক কিন্তু খুব চুটি বেবুনৰ মুখমণ্ডল শিয়াল আদি জন্তুৰ নিচিনাকৈ সন্মুখলৈ ওলোৱা আমি দেখিছো যে কুকুৰ বা শিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আমি মুখমণ্ডল দেখো যে আগলৈ ওলাই থকা জোঙা ঠিক বেবুনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াৰ মুখমণ্ডল বহু পৰিমাণে আগলৈ ওলোৱা বেবুন আৰু মেকাকাছে দিনৰ বেছিভাগ সময় মাটিতেই কটায় অৰ্থাৎ ইহঁত দিবাচৰ বেবুন বা মেকাকাছ দিবাচৰ আৰু দিনত ইহঁতে বেছিভাগ সময় মাটিতেই থাকে অৰ্থাৎ গছত বহুত বেছি সময় নাথাকে বেছিভাগ সময় ইহঁতে মাটিতেই থাকে সমতল ভূমিতকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰি এই প্ৰাণীসমূহে বেছি ভাল পায় বেবুন জাতীয় প্ৰাণীসমূহে সাধাৰণতে সমতল ভূমিতকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলত থাকি ইহঁতে বেছি ভাল পায় আন বান্দৰবোৰ কিন্তু বেছিভাগ সময় গছৰ ডালতে থাকে এই বেবুনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে ইহঁতে বেছিভাগ সময় কিন্তু মাটিতেই কটায় সকলো সাৰ্কোপিথেচিনি বান্দৰৰ গালত মোনা থাকে আমি ইয়াৰ আগতেও কৈছো যে গালৰ ভিতৰত এটা মোনা এটো সকলো ধৰণৰ সাৰ্কোপিথেচিনি বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই মোনাটো দেখিবলৈ পাওঁ গালৰ ভিতৰত আমি যেটো মোনাৰ কথা কৈছো হেতু মোনা আমি হিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে খোৱা বস্তু ভৰাই থৈ আজৰি সময়ত উলিয়াই খাই থয় অৰ্থাৎ যেতিয়া ইহঁতে খোৱা বস্তু খায় তেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি কিছু অংশ এই মোনাটোত থৈ দিয়ে আৰু আজৰি সময়ত ভিতৰৰ পৰা এই মোনাটোৰ পৰা এই খোৱা বস্তুসমূহ উলিয়াই সিহঁতে ভালকে চুবাই বিলাক খাই পেলায় গতিকে যিমানখিনি আমি সাৰ্কোপিথেচিনি বান্দৰ আছে এই বান্দৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি গালত এই মোনাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইহঁতৰ আটাইবোৰ আঙুলিতে চেপেটা নখ আছে ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে ইহঁতৰ বক্ৰ নখ নাথাকে ইহঁতৰ গোটেইবোৰ আঙুলিতে চেপেটা নখ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইহঁতৰ সন্মুখৰ ঠেং পিছ ঠেঙতকৈ চুটি অৰ্থাৎ একে ধৰণৰ কথা যে আগৰ ঠেংকেখন ইহঁতৰ চুটি পিছৰ ঠেংকেখন ইহঁতৰ ডাঙৰ অৰ্থাৎ দীঘল গতিকে ইহঁতে হপিং তাৰমানে আমি ভেকুলিবিলাক যেনেকৈ দেখিছো তেনেকৈ জপিয়াই ইহঁতে যাব পাৰে বা সিহঁতে তেনেকৈ যায় ইহঁতে ফল মূল গছৰ পাত সৰু চৰাই বা পোক পতংগ এইবিলাক খাই ইহঁতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ইহঁতেও এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে অৰ্থাৎ সাৰ্কোপিথেচিনি যিমানবোৰ বান্দৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই বান্দৰসমূহে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি ইহঁতে দিয়ে ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো হৈ গৈ চেমনোপিথেচিনি বহুত সময়ত আৰু কলবিনি বুলিও কওঁ কলবিনি কেতিয়াবা আমি কলবিনিও কওঁ আৰু সাধাৰণতে আমি চেমনোপিথেচিনি বুলি কওঁ
লেংগুৰ জাতীয় যিবোৰ বান্দৰ আছে সেই লেংগুৰবিলাক কলবিনী বা চেমনপিথেচিনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু কেইটামান বান্দৰ আছে যেনে প্ৰবচিছ বান্দৰ আমি লেংগুৰৰ বিষয়ে অলপ বেছিকৈ জানো প্ৰবচিছ বান্দৰ বুলিও আন এবিধ বান্দৰ আছে এইবোৰ কিহৰ ভিতৰত চেমনপিথেচিনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত চেমনপিথেচিনি বান্দৰৰ নেজ বৰ দীঘল এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু নেজডাল যথেষ্ট পৰিমাণে দেখিবলৈ পাওঁ এটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ'ল যে ইহঁতৰ গালত মোনা নাথাকে আমি কৈছো নহয় যে চাৰ্কোপিথেচিনিৰ সকলো বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতে গালত মোনা থাকে চেমনপিথেচিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এনেকুৱা মোনা দেখিবলৈ নাপাওঁ অৰ্থাৎ ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি গালত এনেকুৱা মোনা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ ইহঁতৰ প্ৰহস্ত আৰু পদৰ গোটেইকেইটা আঙুলিতে আমি চেপেটা নখ দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ বক্ৰ নখ ইহঁতৰ নাথাকে প্ৰহস্তৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি নিচেই চুটি আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি বৃদ্ধাঙ্গুলি নেদেখোৱেই এনেকুৱা হৈছে যে ইহঁতৰ যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলি প্ৰহস্তৰ মানে হাতৰ সেইটো খুব চুটি আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে বিৱৰ্তনৰ ফলত এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আহিছে যে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰহস্তত বুঢ়াঙুলি নেদেখোৱে নাই ইহঁত দিবাচৰ ইহঁতো কিন্তু দিনত মানে থাকে দিনত সাৰ পাই থাকে আৰু ইহঁত বৃক্ষবাসী অৰ্থাৎ গছত বাস কৰে ইহঁতৰ প্ৰধান আহাৰেই হৈছে গছৰ পাত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখো যে এই যিবিলাক চেমনপিথেচিনি বান্দৰ এইবিলাকে গছৰ পাত খাই জীয়াই থাকে আৰু ইহঁতে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে এইখিনি বাকীবোৰ বান্দৰৰ লগত প্ৰায় একেই যে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে কিন্তু ইহঁতৰ মূল খাদ্য ফল-মূল পোক-পতংগ বা চৰাই এইবোৰ নহয় ইহঁতৰ মূল খাদ্যটো হৈছে গছৰ পাত এতিয়া আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আমি যিটো ভাগৰ বিষয়ে কথা পাতিম বা আলোচনা কৰিম আমি সেইটো হৈছে হমিনয়ডিয়া শাৰীৰিক সাদৃশ্যলৈ লক্ষ্য ৰাখি মানুহ আৰু বন মানুহক প্ৰাইমেটৰ হমিনয়ডিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এইখিনি আমি জানিব লাগিব যে মানুহ আমি ইমানবিলাক ভাগ ইয়াৰ আগতে আলোচনা কৰি আহিলো ইয়াৰ কোনোটো ভাগতে আমি মানুহক স্থান দিয়া নাই কিন্তু হমিনয়ডিয়াৰ যিবোৰ প্ৰাণী আছে সাধাৰণতে বন মানুহ জাতীয় যিবোৰ প্ৰাণী আছে গৰিলা চিম্পাঞ্জি ওৰাংওটাং গিবন এই যিবোৰ প্ৰাণী আছে এইবিলাকৰ লগত মানুহৰ শাৰীৰিক সাদৃশ্য খুব বেছি বহুত পৰিমাণে এই প্ৰাণীবিলাকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ মানুহৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই বন মানুহসমূহৰ লগত মানুহকো হমিনয়ডিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এইকাৰণে মই কৈছো যে এইটো এটা অতি উল্লেখযোগ্য ভাগ এই কাৰণে উল্লেখযোগ্য যে মানুহো এই ভাগটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আমি হমিনয়ডিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা হমিনয়ডিয়াক কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত এটা ভাগৰ নাম হৈছে হাইলোবেটিডি হাইলোবেটিডি পৰিয়ালত এটা উপপৰিয়াল হ'ল হাইলোবেটিনি আৰু তাৰ জিনাছ হৈছে হাইলোবেটছ ঠিক আমি হাইলোবেটিডিৰ ভিতৰত কিছুমান প্ৰাণী দেখিবলৈ পাওঁ এটা প্ৰাণীক কোৱা হয় গিবন আমি গিবনৰ কথা জানো অন্য এটা প্ৰাণীক কোৱা হয় চিয়ামাং বান্দৰ বা চিয়ামাং মাংকি গিবন আৰু চিয়ামাং বান্দৰ হাইলোবেটিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত এতিয়া গিবনৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ আমি জানো যে বন মানুহবিলাকৰ ভিতৰত গিবনেই আকাৰত আটাইতকৈ সৰু যিমানবিলাক বন মানুহৰ কথা ক'লো আমি গৰিলা চিম্পাঞ্জি ওৰাংওটাং এইবিলাকৰ কথা আমি ক'লো এইবিলাকৰ ভিতৰত গিবনটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু ইয়াৰ যিটো শৰীৰৰ আকাৰ সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে কম অৰ্থাৎ সৰু এতিয়া ইহঁতে যেতিয়া দুখন ভৰিৰ ওপৰত পোন হৈ থিয় হয় তেতিয়া ইহঁতৰ উচ্চতা মাত্ৰ 92 সেন্টিমিটাৰ মানহে হয় অৰ্থাৎ
দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি যেতিয়া থিয় হয় তাৰ উচ্চতাটো সাধাৰণতে 92 সেন্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হয়, অৰ্থাৎ ই যথেষ্ট সৰু। প্ৰাপ্তবয়স্ক গিবনৰ ওজন 5 কেজিৰ পৰা 7 কেজিলৈকে হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ যিটো এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক গিবন, ডাঙৰ গিবন যিটো, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে ইহঁতৰ শৰীৰৰ যিটো ওজন এইটো 5ৰ পৰা 7 কেজিৰ ভিতৰত হয়। খুব বেছি 7 কেজি হ'ব পাৰে, 5 কেজি হ'ব পাৰে, 6 কেজি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ 5ৰ পৰা 7 কেজিৰ ভিতৰত ইহঁতৰ আমি ওজন দেখিবলৈ পাওঁ। গিবন আৰু চিয়ামাং এই দুটা বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে ইহঁত আনকি অসমতো পোৱা যায়। আমি জানো যে গিবনবিলাকক আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখিবলৈ পাওঁ। গিবন অভয়াৰণ্য অসমতেই আছে, অৰ্থাৎ গিবনবিলাক আমি অসমতো দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ উপৰি ব্ৰহ্মদেশ, শ্যামদেশ, ইণ্ডোচীন, তাৰপিছত মালয় পেনিনচুলা আৰু ব্ৰিটিছ এণ্ড ডাচ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, এইবিলাকত ইষ্ট ইণ্ডিজ, তাতো আমি গিবনক দেখিবলৈ পাওঁ। বন মানুহ যিবিলাকৰ কথা আমি কৈছোঁ, যিবোৰ গৰিলা, চিম্পাঞ্জী, ওৰাংওটাং আৰু গিবন, এই গোটেই চাৰিটাৰ ভিতৰত আমি দেখিম যে গিবনটো আমি সাধাৰণতে আমাৰ ওচৰে পাজৰে, অৰ্থাৎ আমি অসমতেই দেখিবলৈ পাওঁ। চিম্পাঞ্জী, গৰিলা, ওৰাংওটাং এইবিলাক এইটো অংশত বাস নকৰে, আৰু বেছি ক্ষেত্ৰতে আমি দেখো যে এই গোটেইবিলাক আফ্ৰিকা মহাদেশত বেছি পৰিমাণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অকল গিবনেই হৈছে যিটো আমি ওচৰতে দেখিবলৈ পাওঁ, মানে অসমৰ ভিতৰতো আমি গিবন দেখিবলৈ পাওঁ। গিবনৰ হাতৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাৰণে ইহঁতৰ হাতৰ দৈৰ্ঘ্য যথেষ্ট বেছি। গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে যেতিয়া দুখন ভৰিৰ ওপৰত থিয় হয়, কোনো ক্ষেত্ৰত আগৰ হাত দুখন প্ৰায় মাটিত লাগিয়ে থাকে, ইমান দীঘল। গতিকে হাতখন দীঘল হোৱাৰ বাবে ইহঁত বৃক্ষ চালনাত খুব পাকৈত, অৰ্থাৎ জঁপিয়াই গছৰ এটা ডালৰ পৰা আন এটা ডাললৈ ইহঁতে খুব সহজতেই যাব পাৰে, অৰ্থাৎ বৃক্ষ চালনাত ইহঁত যথেষ্ট পাকৈত। প্ৰাইমেটৰ ভিতৰত গিবনেই প্ৰকৃত অৰ্থত বৃক্ষ চলনক্ষম। আমি বাকী যিকেইটাৰ কথা কৈ আছো যে চিম্পাঞ্জী, ওৰাংওটাং, গিবন, এইবিলাক গছ বগোৱাত গিবনৰ সমান পাকৈত নহয়। এই গোটেইকেইটা প্ৰাণীৰ ভিতৰত গিবনেই একমাত্ৰ প্ৰাণী যিয়ে অতি সহজেই গছত সিহঁতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। গছৰ এডাল ডালৰ পৰা অন্য এটা ডাললৈ ইহঁতে জঁপিয়াই ফুৰিব পাৰে। এইটো বৃক্ষ চলন বুলি কোৱা হয়। বৃক্ষ চলনত ইহঁতে আটাইতকৈ বেছি পাকৈত। ইহঁতে হাত দুখনৰ সহায়ত গছৰ ডালে ডালে দোলন দি ফুৰে, তাৰমানে ওলমি থাকে। আমি যদি কেতিয়াবা গিবন দেখা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে সাধাৰণতে গছৰ ডালবিলাকত ইহঁতে ওলমি থাকে। যিহেতু হাতখন ইহঁতৰ দীঘল, গতিকে গছৰ ডালত ধৰি যেতিয়া ওলমি থাকে, আমি বহুত দূৰৰ পৰাই গিবনবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ যে সিহঁতে গছৰ ডালত ধৰি তললৈ ওলমি আছে। গিবন আমি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাম, যিহেতু ইয়াক আমি অসমতেই পাওঁ। অন্যবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, নেদেখিব পাৰোঁ, কিন্তু গিবনক আমি নিশ্চয়কৈ দেখিম। অসমতেই গিবনৰ বাসস্থান। ইহঁতে শতকৰা 90% সময় গছৰ ডালতেই কটায়, অৰ্থাৎ ইহঁত প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে বৃক্ষবাসী। গিবনবিলাকক সাধাৰণতে আমি মাটিত দেখিবলৈ নাপাওঁ। শতকৰা 90% সময়, 90% টাইম ইহঁতে গছৰ ডালতেই থাকে। কেতিয়াবা হঠাৎ ইহঁতে মাটিত নামি আহিব পাৰে, গছৰ পৰা নামি আহিব পাৰে, কিন্তু যিকোনো সময়তে আমি গিবনবিলাকক গছত বাস কৰা দেখিবলৈ পাওঁ, গছত ওলমি থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মাটিত ইহঁতৰ হাত দুখনে ভৰিৰ নিচিনাকৈ ভৰ দি খোজ কাঢ়িব পাৰে, অৰ্থাৎ যেতিয়া ইহঁতে মাটিত নামে, মই কৈছোঁৱে যে হাত দুখন যথেষ্ট দীঘল, থিয় হোৱাৰ লগে লগে হাত দুখন প্ৰায় মাটিত লাগি থাকে। গতিকে এই দীঘল হাতকেইখনক সিহঁতে ভৰিৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাৰিখন ঠেঙত খোজ কাঢ়ে যেতিয়া সিহঁত মাটিলৈ নামি আহে। অৰ্থাৎ হাত দুখন ইমান বেছি দীঘল যে হাত দুখন এনেকৈ বেঁকা কৰি
মাটিত লগাই তাৰপিছত সিহঁতে খোজকাঢ়ে, অৰ্থাৎ হাত দুখন ভৰিৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। চাৰিঠেঙীয়া প্ৰাণীয়ে যেনেকৈ খোজকাঢ়ে ঠিক সেইদৰে সিহঁতে খোজকাঢ়ে। এইদৰে খোজকাঢ়োতে দীঘল হাত দুখনৰ দুয়োপিনে ওলমি থকা শৰীৰৰ সমতা সিহঁতে ৰক্ষা কৰে। এই যে শৰীৰৰ যিটো ওজন, এই ওজনটো যে বেলেঞ্চ কৰিবলগীয়া হয়, হাত দুখন মাটিত লগাই সেই ওজনটো সিহঁতে বেলেঞ্চ কৰে, অৰ্থাৎ সমতা ৰক্ষা কৰে। গিবনৰো আমি দেখো যে ইহঁতৰ নিতম্বৰ পিছপিনে এই যিটো পেট থকা বুলি কৈছো, গিবনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এই পেটটো দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো আমি কাষ্ঠকটি বুলি কওঁ। এইটো গিবনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখো। ইহঁতৰ মুখমণ্ডল, প্ৰহস্ত আৰু পদতলৰ বাহিৰে শৰীৰৰ গোটেইবোৰ অংশ নোমেৰে আবৃত। আমি কেৱল মুখমণ্ডল, তাৰপিছত প্ৰহস্ত বা পদতল, এইখিনিৰ বাহিৰে বাকী সকলো অংশতে আমি সিহঁতৰ নোম দেখিবলৈ পাওঁ। ইহঁতৰ নোমৰ ৰং সাধাৰণতে ক'লা, ধোঁৱা বৰণীয়া বা বগা। কোনো কোনো গিবন আমি বগাও দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমি গিবনৰ যিটো নোমৰ ৰং সেইটো ধোঁৱা বৰণীয়া বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ, ক'লা আছে তাৰ মাজত, আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি বগাও দেখিবলৈ পাওঁ। গিবনৰ প্ৰহস্ত আৰু বৃদ্ধাঙ্গুলিৰ যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলি প্ৰতিমুখী, অৰ্থাৎ হাতৰ হওক ভৰিৰ হওক দুইটা ক্ষেত্ৰতে সিহঁতৰ বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰতিমুখী, অৰ্থাৎ ইবিলাক আঙুলিৰ লাইনৰ বাহিৰত থাকে। এই চাৰিটা যেনেকে একেলগে আছে, এইটো বেলেগকে আছে, প্ৰতিমুখী। অৰ্থাৎ গিবনৰ ক্ষেত্ৰত হাতৰ আৰু ভৰিৰ দুইটা ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধাঙ্গুলিটো হৈছে প্ৰতিমুখী। আন বন মানুহৰ লাওখোলাৰ তুলনাত গিবনৰ লাওখোলা বৰ সৰু। আমি কৈছোৱে যে গিবনটো খুব সৰু প্ৰাণী, গতিকে অন্য যিবিলাক আমি বন মানুহ দেখিবলৈ পাওঁ, গৰিলা, চিম্পাঞ্জী, ওৰাংওটাং, সেইবিলাক যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰাণী। সেইবিলাকৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে গিবনৰ যিটো মূৰ, মস্তক, এইটো যথেষ্ট সৰু। লাওখোলাটো ইয়াৰ ডিম্বাকৃতিৰ। আমি লাওখোলাটো যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে গিবনৰ লাওখোলাটো ডিম্বাকৃতিৰ, গোল নহয়। ইহঁতৰ কপাল এঢলীয়া। কপাল যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কপাল এঢলীয়া, স্লান্টিং, অৰ্থাৎ এনেকে বেকা হৈ থাকে, এঢলীয়া হৈ থাকে। চকুৰ কোটৰ কেইটা যথেষ্ট ডাঙৰ। আমি চকুৰ কোটৰ বুলি ক'লে এইখিনি অংশৰ কথা কওঁ। এই চকুৰ কোটৰটো হৈছে গিবনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ডাঙৰ। ইহঁতৰ অধ্যক্ষ শিৰলুৰ মাজত তৰাছ প্ৰকট। অধ্যক্ষী শিৰলু মানে হৈছে যে চকুৰ ওপৰৰ যিডাল হাড়, এই হাড়ডালক কোৱা হয় অধ্যক্ষী শিৰলু। গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে এই অধ্যক্ষী শিৰলুডাল যথেষ্ট প্ৰশস্ত, ডাঙৰ, অৰ্থাৎ দূৰৰ পৰা টুপি এটা পিন্ধিলে যেনেকে হয়, এনেকুৱা যেন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ কাৰণটোৱে হৈছে কি, যে চকুৰ ওপৰত যিটো অধ্যক্ষী শিৰলু আছে, এই অধ্যক্ষী শিৰলুডাল হৈছে অতি প্ৰশস্ত, ফলত ঠিক এই হাড়ডাল অকণমান ওলাই আহা। গতিকে আমি গিবনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বহুতবিলাক লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইহঁতৰ নাকৰ বিন্ধাটো ডিম্বাকৃতি। আমি কৈছোৱে যে মূৰটো যেনেকে ডিম্বাকৃতি, তেনেকে নাকৰ যিটো বিন্ধা আছে, সেই বিন্ধাটো ইহঁতৰ ডিম্বাকৃতি। নাসিকা দণ্ড অৱতল, অৰ্থাৎ এইটোক আমি নাসিকা দণ্ড বুলি কওঁ। নাকৰ এইটোক আমি নাসিকা দণ্ড বুলি কওঁ। অৱতল মানে এই নাসিকা দণ্ডটো ভিতৰৰ ফালে সোমাই যোৱা, এনেকুৱা বেকা, অৱতল এইটো। আৰু নাকৰ বিন্ধাটো যথেষ্ট ডাঙৰ, এইটো অৱতল। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অৱতল আমি দেখো, কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি উত্তলো দেখিবলৈ পাওঁ। গিবনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই নাসিকা দণ্ডডাল হৈছে অৱতল, তললৈ সোমাই যোৱা, আৰু সেইকাৰণে নাকৰ বিন্ধাকেইটা হৈছে যথেষ্ট ডাঙৰ। ইহঁতৰ কুকুৰ দাঁত দীঘল আৰু জোঙা। ইহঁতৰ যিটো কুকুৰ দাঁত আছে, এই কুকুৰ দাঁতটো যথেষ্ট দীঘল, ওলাই থাকে, অৰ্থাৎ বাকী দাঁতবোৰ এটা লাইনত থাকে, কুকুৰ দাঁতটো কিন্তু
বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহে আৰু সেইবাবে এতিয়া আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যিহেতু আমাৰ দাঁতবিলাক ওপৰতো সমান তলতো সমান গতিকে আমি মুখখন যেতিয়া বন্ধ কৰি দিওঁ দাঁতবিলাক যেতিয়া লগ লাগি থাকে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু যদি কুকুৰ দাঁতটো দীঘল হ'লহেঁতেন মুখখন যেতিয়া বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব এই কুকুৰ দাঁতটো ক'ত থাকিব তেতিয়াহ'লে কাৰণ বাকীবোৰ দাঁততকৈতো এইটো দীঘল গতিকে জীৱনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা যিবিলাক প্ৰাণীৰ কুকুৰ দাঁতটো দীঘল সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া ওপৰৰ পাৰীৰ কুকুৰ দাঁতটো দীঘল হয় তেতিয়া তলৰ পাৰীৰ এইখিনি জেগাত এটাও দাঁত নাথাকে অৰ্থাৎ গেপ এটা থাকে যাতে কুকুৰ দাঁতটো আহি তাত সোমাই থাকিব পাৰে এইটো কোৱা হয় দন্ত অৱকাশ দন্ত অৱকাশ মানে দাঁতৰ মাজৰ খালী ঠাই কুকুৰ দাঁত যেতিয়া দীঘল হ'ব তেতিয়া সেই প্ৰাণীটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দন্ত অৱকাশ দেখিবলৈ পাম নহ'লে মুখখন যেতিয়া বন্ধ কৰি দিব এই দীঘল কুকুৰ দাঁতটো থাকিবৰ কাৰণে তাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্লেচ নাথাকিব গতিকে সেই অংশটোত এটা দাঁত নাথাকে যাতে গেপ এটা থাকে আৰু তাতেই কুকুৰ দাঁতটো আহি ইয়াতে সোমাই থাকে এইটোক দন্ত অৱকাশ বুলি কোৱা হয় এইটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক সেইদৰে ইহঁতৰ দাঁতৰ লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত লিংগ বিভাজন দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ আগতে আমি যিমানবোৰ প্ৰাণী পালোঁ সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মেইল বা ফিমেইল সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দাঁতবোৰ কিয় বেলেগ বেলেগ হয় এনেকুৱা নাছিলে অৰ্থাৎ চবৰে দাঁত একে ধৰণৰ মেইলো হ'ব পাৰে ফিমেইলো হ'ব পাৰে দাঁতবোৰ একে ধৰণৰ কিন্তু গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে মেইলৰ ক্ষেত্ৰত দাঁতৰ যিটো গঠন তাৰ যিটো সাইজ আকাৰ এইটো ফিমেইলৰ ক্ষেত্ৰত ফিমেইলতকৈ ডাঙৰ অৰ্থাৎ ফিমেইল আৰু মেইল পুৰুষ আৰু মহিলা এই জীৱনবিলাকৰ মাজত আমি দাঁতৰ যিটো আকৃতি আৰু আকাৰ এইটো অলপ বেলেগ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ মেইলৰ বেলেগ ফিমেইলৰ বেলেগ এইটোত আমি নতুন ক্যাৰেক্টাৰ পালো যিটো অন্যবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নাছিলে তে ইহঁতৰ প্ৰধান আহাৰ হৈছে গছৰ পাত কীট পতংগ সৰু চৰাই ফল-মূল এইবোৰ খাই ইহঁতে বাস কৰে আৰু ইহঁতৰ গৰ্ভধাৰণৰ সময় হ'ল 30 সপ্তাহ তাৰমানে 210 দিন গৰ্ভধাৰণৰ সময়টো হৈছে 210 দিন ইহঁতে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে জীৱনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে সিহঁতে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে জীৱনবিলাকৰ সৰু সৰু একোটা পৰিয়ালত বিভক্ত হৈ বাস কৰে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে জীৱনবিলাকৰ সদায় এটা পৰিয়াল থাকে অৰ্থাৎ তাত মাক বাপেক আৰু সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু পোৱালিবোৰ থাকে আৰু সিহঁত একেলগে বাস কৰে মানুহৰ যেনেকৈ এটা পৰিয়াল থাকে ঠিক সেইদৰে জীৱনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা পৰিয়াল দেখিবলৈ পাওঁ য'ত মাক বাপেকৰ লগতে সিহঁতৰ পোৱালিবিলাক একেলগে থাকে ঠিক জীৱনৰ পৰিয়ালটো খুব উল্লেখযোগ্য আৰু গছত আমি যেতিয়া জীৱনবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ সিহঁতে গছত পাতেৰে বাঁহ বনাই গছতে বাস কৰে সিহঁতে তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ডাঙৰকৈ সিহঁতে গছৰ পাতেৰে বাঁহ বনাই লৈ গছৰ ওপৰতে থাকে আৰু তাত সেই পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰাণীসমূহ অৰ্থাৎ মাক বাপেক আৰু সিহঁতৰ পোৱালি এটা দুটা যি আছে সেইখিনিৰ সৈতে সিহঁতে একেলগে বাস কৰে গতিকে এইখিনি হ'ল সিহঁতৰ লক্ষণ ঠিক চিয়ামাং বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণেই সিহঁতৰ মাজত আছে কিন্তু চিয়ামাং আৰু গিবনৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ চিয়ামাং গিবনতকৈও সৰু ইয়াৰ আকৃতিটো গিবনক আমি কৈছোঁ যে গিবনো এটা সৰু প্ৰাণী কিন্তু চিয়ামাংবিলাক গিবনতকৈও সৰু ইহঁতৰ ওজন বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে কেতিয়াবা খুব 5-6 এনেকুৱা কেজিৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কোনো ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি চিয়ামাং কেতিয়াবা গিবনতকৈ ডাঙৰো হয়
এনেকুৱা নহয় যে সদায় চিয়ামাংটো গিবনতকৈ সৰুৱে কেতিয়াবা কিছুমান চিয়ামাং বান্দৰ আমি গিবনতকৈ ডাঙৰো দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো কি যে সিহঁতৰ ওজন 11 কেজিলৈকে হ'ব পাৰে আমি আগতেই কৈছো যে গিবনৰ শৰীৰৰ ওজন 5 পৰা 7 কেজি হয় চিয়ামাং বান্দৰৰ ওজনটো তেনেকুৱা কমেই থাকে কিন্তু কিছুমান চিয়ামাং বান্দৰৰ কোনো অঞ্চলত সেইবিলাক যথেষ্ট ডাঙৰ অৰ্থাৎ গিবনতকৈও ডাঙৰ সিহঁতৰ কিন্তু যেটো ওজন এটো 11 কেজিলৈকে হ'ব পাৰে 11 কেজিলৈকে এটো হ'ব পাৰে গিবনৰ কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা গড় হিচাপে 97.5 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ এতিয়া কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা মানে কি কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা মানে হৈছে যেটো লাওখোলা থাকে সেই লাওখোলাটোৰ ভিতৰত কিমান পৰিমাণৰ ব্ৰেইন থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ লাওখোলাটো যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়ালে তাত কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা তাৰ বেছি হ'ব পাৰে আকৌ লাওখোলাটো যদি সৰু হয় কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতাটো কম হ'ব পাৰে গিবন যেটো সৰু প্ৰাণী ইয়াৰ যেটো লাওখোলা আছে এই লাওখোলাটোৰ কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা হৈছে 97.6 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ বা সিসি বর্গ সেন্টিমিটার তার মানে 96.7 বর্গ সেন্টিমিটার এখিনি হল ইয়াৰ কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা তে মানুহৰ কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা কিমান আমাৰ লাওখোলাটো গিবনতকৈ বহুত ডাঙৰ গতিকে গিবনতকৈ বেছি ব্ৰেইন আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ কেপাসিটিটো আমাৰ বেছি ভিতৰত কিমান আমাৰ গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কলো যে 96.7 ঘন সেন্টিমিটাৰ বা কিউবিক সেন্টিমিটাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানুহৰ দেখিছো যে কিছুমান মানুহৰ লাওখোলাটো ডাঙৰ কিছুমান মানুহৰ লাওখোলাটো সৰু গতিকে আমাৰ যেটো ৰেঞ্জ অৰ্থাৎ কিমান ইয়াত কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা আমাৰ আছে এটো হৈছে 1300 to 1600 সিসি তাৰ মানে 1300 পৰা 1600 বর্গ সেন্টিমিটার কিউবিক সেন্টিমিটার 1300 পৰা 1600 অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ যেটো কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা হেতু 1300 বর্গ সেন্টিমিটাৰৰ পৰা 1600 বর্গ সেন্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোৱে যে তাৰ লাওখোলাৰ আকাৰ একেবাৰে সৰু গতিকে সিহঁতৰ যেটো কৰোটি ধাৰণ ক্ষমতা হেতু 96.7 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ আমাৰ তাতকে বহুত বেছি আমাৰ 1300 পৰা 1600 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ ইহঁতৰ লাওখোলাৰ দৈৰ্ঘ্য কিছু পৰিমাণে বেছি কোনো ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ লাওখোলাটো দীঘলীয়া হোৱা দেখা পাওঁ অৰ্থাৎ বহলটোতকৈ দীঘলটো অলপ বেছি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি যেটো ভাগৰ কথা আহিম সেই ভাগটো হৈছে পংগিডি এটা পংগিডিৰ ভিতৰত থাকিব ওৰাংউটান চিম্পাঞ্জি আৰু গৰিলা এই তিনটা প্ৰাণী পংগিডিৰ ভিতৰত পংগিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ওৰাংউটান বিলাক হৈছে কি যে ইহত বৰ্নিও সুমাত্ৰা জাভা দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ মূল ভূখণ্ডৰ পৰা চীন দেশলৈকে ইহতৰ বিস্তৃত হৈ আছে ওৰাংউটান বিলাক গিবনতকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ বৰ্তমান জীৱিত ওৰাং কেৱল বৰ্নিও আৰু সুমাত্ৰাতে আছে তাৰ মানে অন্য ঠাইত যিবিলাক ওৰাংউটান আছে সেইবিলাক কালৰ পটত লাহে লাহে লুপ্ত হৈ গল নাইকিয়া হৈ গল তে জীৱিত ওৰাংউটান এতিয়া আমি বৰ্নিও আৰু সুমাত্ৰাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ নহলে বাকিবিলাক প্ৰায় ইতিমধ্যে লুপ্ত হৈ গৈছে এটা মৃত্যু হৈছে খোৱাৰ হেতে যিখিনি খাই সেইবিলাক ঠাইত আমি মানুহে দখল কৰি পেলাইছো গছ গছনি কাটি পেলাইছো ফলত চিম্পাঞ্জি ওৰাংউটান বিলাকে সিহঁতে বাস কৰিবৰ কাৰণে যেটো ভূমি সিহঁতক লাগে বনভূমি লাগে সেই বনভূমিৰ পৰিমাণ কমি আহিছে আৰু ওৰাংউটানসমূহ লাহে লাহে মৃত্যু হৈ লুপ্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে অকল বৰ্নিও আৰু সুমাত্ৰাতে আমি
ওৰাংউটানসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ। গিবনৰ নিচিনা ওৰাঙৰো হাতৰ দৈৰ্ঘ্য ভৰিৰ দৈৰ্ঘ্যতকৈ বেছি। ওৰাংউটানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে হাতখন বেছি দীঘল, ভৰিখন কিছু কম পৰিমাণে দীঘল, আৰু যেতিয়া সি থিয় হয় মাটিত তেতিয়াহ'লে হাতখন আহি মাটিত লাগি থাকে, আৰু সেই হাতখন ভৰিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি ইহঁতে চাৰি ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি খোজকাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে। কিছুমান ওৰাংউটানৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাহাঁতৰ উচ্চতা 1.5 মিটাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ যিবিলাক মতা গৰিলা আছে, মতা ওৰাংউটান আছে মেইল, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি 1.5 মিটাৰ 1 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু যিবোৰ মহিলা আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সিহঁতৰ গড় উচ্চতা 1.5 মিটাৰতকৈ কম। অৰ্থাৎ মহিলা ওৰাংউটানবিলাক পুৰুষ ওৰাংউটানতকৈ কিছু পৰিমাণে চাপৰ, আৰু ইহঁতৰ যিটো শৰীৰৰ ওজন সেইটো আমি দেখোঁ যে বহুত ক্ষেত্ৰত 90 কেজি বা 90 কেজিতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰাণী এইটো। কিন্তু যিবিলাক মহিলা ওৰাংউটান আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ওজনটো আমি 41 কেজিৰ ভিতৰত 41 কেজিৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মতা যিবিলাক ওৰাংউটান আছে এইবিলাক 90 কেজিলৈকে ওজন হ'ব পাৰে, মহিলাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কম। ওৰাংউটানৰ শৰীৰ খহটা নোমেৰে আবৃত। গিবনৰ নিচিনা ইয়াৰ গাৰ নোমবোৰ কোমল নহয়, খহটা ধৰণৰ। ওৰাঙৰ লাওখোলাটো কৰটিৰ তুলনাত মুখমণ্ডল ডাঙৰ। ইহঁতৰ হৈছে কি যে কৰটি, আমি জানো যে মানুহৰ লাওখোলাৰ দুটা ভাগ আছে, ওপৰখিনি কৰটি কয়, এইখিনি মুখমণ্ডল বুলি কয়। ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে কৰটিতকৈ মুখমণ্ডলটো যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা, কৰটি ডাঙৰ, মুখমণ্ডল সৰু। কিন্তু এই যিবিলাক আমি ওৰাংউটান, চিম্পাঞ্জী, গৰিলা দেখিছোঁ ইহঁতৰ কিন্তু মুখমণ্ডলবিলাক হৈছে ডাঙৰ আৰু কৰটিটো হৈছে সৰু। তেনেকৈ চিম্পাঞ্জীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখোঁ যে পূব আৰু পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ বিষুৱীয় অঞ্চলৰ চিম্পাঞ্জীবিলাকে বাস কৰে, আৰু ইহঁতৰ আমি তিনিটা ভাগ দেখিবলৈ পাওঁ। এটা হৈছে সাধাৰণ চিম্পাঞ্জী, জেনেৰেল চিম্পাঞ্জী বুলি কোৱা হয়। অন্য কিছুমান চিম্পাঞ্জী আছে যিবিলাকৰ মূৰত চুলি নাথাকে, অৰ্থাৎ টপা চিম্পাঞ্জী বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক। সিহঁতৰ মূৰত কোনো ধৰণৰ নোম বা চুলি সিহঁতৰ নাথাকে। আকৌ অন্য কিছুমান চিম্পাঞ্জী আছে সেইবিলাক যথেষ্ট চাপৰ, সেইবিলাকক বাওনা চিম্পাঞ্জী বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ চিম্পাঞ্জীৰ যি তিনিটা ভাগৰ কথা কোৱা হ'ল, এটা সাধাৰণ চিম্পাঞ্জী, এটা টপা চিম্পাঞ্জী, আৰু এটা হ'ল বাওনা চিম্পাঞ্জী, অৰ্থাৎ সিহঁত চাপৰ। ইহঁতৰ শৰীৰটো খহটা আৰু ক'লা নোমেৰে আবৃত। চিম্পাঞ্জীৰ মগজুৰ পৰিমাণ 400 কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ। আমি দেখিছোঁ এতিয়া যে অন্যতকৈ ইহঁতৰ যিটো কৰটি ধাৰণ ক্ষমতা এইটো যথেষ্ট বেছি, 400 চেণ্টিমিটাৰ ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমি যদি গৰিলাবিলাকৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে পশ্চিম আৰু পূব আফ্ৰিকাৰ বিষুৱীয় অঞ্চলত গৰিলাবিলাকে বাস কৰে। সকলো জীৱিত প্ৰাণী, আমি যিমানবিলাক প্ৰাইমেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, এই গোটেই প্ৰাইমেটবিলাকৰ ভিতৰত গৰিলাই আকাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ। গৰিলা চবতকৈ ডাঙৰ। চিম্পাঞ্জীটো সৰু আমি কৈছোৱেই, ওৰাংউটান গিবনটো সৰু বুলি আমি কৈছোৱেই। ওৰাংউটান, চিম্পাঞ্জী আৰু গৰিলা, এই তিনিটাৰ ভিতৰত গৰিলা আটাইতকৈ ডাঙৰ। ই সকলো জীৱিত প্ৰাইমেটতকৈ ই ডাঙৰ, আৰু ইয়াৰ শৰীৰৰ উচ্চতা প্ৰায় 1.7 মিটাৰ, 1.7 মিটাৰ ইয়াৰ যিটো শৰীৰৰ উচ্চতা। আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত কিছুমান গৰিলা আনকি 2 মিটাৰলৈকে ওখ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইহঁতৰ যিটো গড় ওজন, শৰীৰৰ যিটো ওজন, এইটো প্ৰায় 205 কেজি, 205 কেজি ইহঁতৰ শৰীৰৰ ওজন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গৰিলাৰ প্ৰহস্ত আৰু পদৰ বৃদ্ধাংগুলি প্ৰতিমুখী। ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ আমি যে সিহঁতৰ হাত আৰু ভৰিৰ যিটো বৃদ্ধাংগুলি আছে এইটো প্ৰতিমুখী, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ ফালে ওলাই থাকে। এতিয়া আমি ইহঁতৰ যিটো
কৰতি ধাৰণ ক্ষমতা বুলি কৈছো কৰতি ধাৰণ ক্ষমতা মতা গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আৰু মাইকী গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে কম মতা গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে আপ টু 550 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ 550 ঘন সেন্টিমিটাৰলৈকে ইহঁতৰ কৰতি ধাৰণ ক্ষমতা থাকে আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো 460 কিউবিক সেন্টিমিটাৰলৈকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ চিম্পাঞ্জি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান পাইছিলো 400 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ আৰু গৰিলা বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান পালো 550 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে গৰিলাৰ যিটো লাওখোলা এটো চিম্পাঞ্জিৰ লাওখোলাতকৈ ডাঙৰ কথাটো আমি তাৰ যিটো কৰতি ধাৰণ ক্ষমতা হেতুৰ পৰা আমি বুজিব পাৰো যে লাওখোলাটো কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰু ঠিক সেইদৰে আমি যদি দেখো যে ইহঁতৰ গৰ্ভধাৰণৰ সময় এটো 250 ৰ পৰা 300 দিন গৰিলা বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি 250 ৰ পৰা 300 দিনলৈকে ইহঁতে গৰ্ভধাৰণ সময় ইহঁতৰ কিমান বেছি আৰু এবাৰত ইহঁতে এটাকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে গছৰ ফলমূল গছৰ পাত এইবিলাকে হৈছে গৰিলাৰ মূল খাদ্য ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো হ'ল গৈ হোমিনিডি পংগিনিত আমি কেইটা পালো এতিয়া হোমিনিডি বুলি যিটো ভাগ আহিল এটোত একমাত্ৰ জেনাস এণ্ড স্পেচিজ মানুহ হোমো সেপিয়েন্স তাৰ মানে হোমিনিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অকল মানুহ ইয়াত আৰু কোনো বেলেগ প্ৰাণী নাই যদিও চিম্পাঞ্জি গৰিলা ওৰাওটাং এইবিলাকৰ লগত মানুহৰ ওচৰ সম্পৰ্ক আছে তথাপিও পৃথিৱীৰ সকলো মানৱ গোষ্ঠীকে আমি এটা মাত্ৰ জেনাস আৰু স্পেচিজৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো এটো হ'ল জেনাস হোমো আৰু স্পেচিজ হৈছে সেপিয়েন্স আৰু এই গোটেইখিনিকে আমি হোমিনিডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো বুদ্ধিমত্তা চিন্তা শক্তি কথা ক'ব পৰা ক্ষমতা আদিৰ কাৰণে মানুহক আন সকলো জীৱৰ পৰা আমি পৃথক কৰিছো যে বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কথা বাৰ্তা ক'ব পৰা যিটো আমাৰ কেপাসিটি বা আমি চিন্তা কৰিব পৰা যিটো কেপাসিটি এইবোৰ অন্য প্ৰাণীতকৈ বহুত বেছি আৰু সেই কাৰণে আমি মানুহক এটা নতুন কিহৰ ভিতৰত আমি ভাগৰ ভিতৰত সোমাইছো এইটো হোমিনিডি এতিয়া মানুহৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ লক্ষণ আছে যেনে মানুহে সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ দুখন ভৰিৰ ওপৰত খোজ কাঢ়িব পাৰে এটো বাকিবিলাকে নোৱাৰে মানুহৰ মগজু ডাঙৰ আৰু জটিল প্ৰাপ্তবয়স্ক শৰীৰৰ ওজনৰ তুলনাত জন্মৰ পাছত কেঁচুৱাৰ ওজন বেছি অৰ্থাৎ 50 বছৰ মানুহৰ যিমান ওজন হ'ব এদিন জন্ম হোৱা যিটো কেঁচুৱা আছে তাৰ ওজন কিন্তু তুলনামূলকভাৱে বেছি বয়স বাঢ়িলেই যে বহুত ওজন হৈ যাব এনেকুৱা নহয় জন্মৰ সময়ত যিটো ওজন থাকে সেইটো তাৰ জন্মৰ দিনটোত তুলনামূলকভাৱে বেছি শৰীৰৰ বৃদ্ধিৰ সময় বেছি মানুহৰ শৰীৰৰ বৃদ্ধি হওঁতে বহুত সময়লৈ আমি দেখিছোৱে যে কেঁচুৱা অৱস্থাৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো অন্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত ইমান নালাগে ইমান সময় নালাগে মানুহৰ জীৱনকাল দীৰ্ঘতৰ অৰ্থাৎ মানুহ বহুত দিন জীয়াই থাকে এই জীয়াই থকা যিটো অৱস্থা এইটো বাকিবিলাক প্ৰাণীতকৈ বেলেগ ইহঁতৰ স্পৰ্শ নোম নাই আমি দেখিছো নহয় যে বাঘ মেকুৰী এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নোম থাকে যিটো টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে গম পাই যায় কি আছে মানুহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো নোম সেইটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে তাৰপিছত মানুহৰ দুই চকুৰ মাজৰ ব্যৱধান তুলনামূলকভাৱে বেছি আমি দেখিছোৱে যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত চকু দুটাৰ যিটো ব্যৱধান এটা চকুৰ পৰা আন এটা চকুৰ যিটো দূৰত্ব এটো যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি হাতৰ তুলনাত ভৰিৰ দৈৰ্ঘ্য বেছি আমাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো উল্টা হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আমাৰ হাত কেইখন যিমান দীঘল তাতকৈ ভৰিৰ সংখ্যা ভৰিৰ যিটো ভৰিটো বেছি দীঘল তেনেকে মেষ্টয়েড আৰু ষ্টাইলয়েড প্ৰবন্ধ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ই সম্পূৰ্ণ আৰু কৰ্ণকুহৰৰ ইহঁতৰ আছে মহাৰন্ধ্ৰ তুলনামূলকভাৱে লাওখোলাৰ পিছফালে অৱস্থিত মহাৰন্ধ্ৰ মানে হৈছে যিটো লাওখোলা তাৰ পিছফালে যিটো ফুটা থাকে যাৰ দ্বাৰা আমি পোন হৈ থাকিব পাৰো যিটো ভাৰ্টিব্ৰেল কলম এই ফুটাটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকে এইটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পিছফালে আছে আৰু সেই কাৰণে আমি পোন হৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰো পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলিৰ বাহিৰে বাকি আটাইকেইটা আঙুলি ছুটি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত
প্ৰহস্তৰ বৃদ্ধাংগুলিটো প্ৰতিমুখী, কিন্তু ভৰিৰ বৃদ্ধাংগুলি প্ৰতিমুখী নহয়। আমি দেখিছোঁ যে মানুহৰ হাতৰ যিটো বৃদ্ধাংগুলি সেইটো প্ৰতিমুখী হয়। গতিকে এইবিলাকেই হ'ল মানুহৰ লক্ষণ, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি মানুহক এটা বেলেগ শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছোঁ। আগলৈ আমি আকৌ বেলেগ এটা টপিক লৈ পেলাই আলোচনা কৰিম। আজি আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। নমস্কাৰ।